tuko na wanaume wengine ni yani ni kama walimalizia brother zao ugali, lakini kwa yote tunashukuru Mungu. Kwa hivyo ladies and gentlemen, I want to introduce this man with due respect. Yani huyu the first time tulikutana naye tulikuwa kwa competition mahali, akanigonga. Aliponigonga nikasema umenigonga na mimi nitakupata mahali lazima uomoke uinuliwe, kwa sababu that is it. Kwa sababu ni kujengana hii life. Si ndio? Akikugonga unakubali, alafu una join team. Now this man, sikia sasa profile. This man first of all is a teacher from one of the best schools in Kenya, inaitwa Jabali Christian School. Christian School, anaenda watu Christian School, sawa? Alafu alienda Kibabi Primary School. Alipomaliza class 8 juu alikuwa one of the best students, akavuka to fence. Akaenda Kibabi Boys School. Alafu akatoka pale akavuka tu reli kidogo akakuja side nyingine, akakuja Kericho Teachers College, and is a last born among 5 children. I want to bring you one and only the great man himself, the Wafula Latuchi. Karibu sana. And he's also a drama and hapo sana music festival teacher. Karibu sana man. Thank you Bwana Mihona. Karibu sana man. It is a great pleasure. Yeah, I go by the name of Wafula Latuchi. Of course, a teacher at Jabali Christian Schools. I do I'm a teacher of social studies as well as a teacher of English, and I am a drama trainer. Poetry. Niendelea ama niachie hapo? Hapo ukitaja drama na poem hapo. Yes. Hapo ndio saluti zinaongezeka. Hapo ndio penye tulipatania. Hapo. Na nikakufanya hiyo kitu. Au nilifanya ile kitu na nikati. Nashukuru. Lakini bro, your future is bright. Thank you. Yours I've seen is it's actually brighter. Like my dress. Yes. Karibu sana. Thank you so much. By the way, waheshimiwa. Hiyo koti wenye umevaa? This one is only 63,000. Wow. Yeah, only 63,000 and you have a coat like this. Lakini ya kutoa ndio hujaweka 63,500. 500 ni za kutoa. Na bado hujaweka ya Uber. Ya kuendea. Karibu sana. Asante. Ushafikiria kuwa mwanasiasa in future? Sasa unanipea naona ni kama nimepatana na nyota yangu. Nyota inafungukia hapa. Nyota inafungukia hapa. Unanipea upako. You see jokes. Sasa fanya hivi, enda ukae chini uangalie constitution ya Kenya nasema ni kuhusu kukuwa governor, and then fikiria hiyo line. Utakuwa sikudanganyi. Amen. Unajua mtu anakuja kwa garage lazima uinuliwe. Kabisa. Kuna wenye walikuwa hapa last week, wale wenye mliona. Hii wiki before today, walikuwa na Minister for Education, I mean for sports na Bob na Mwamba. Wow, that is great. So ukitoka hapa ni kuomoka. But think about becoming a governor. So acha najua nikitoka hapa nitapatana na governor wangu wa Bungoma. Mimi nataka upatane na yeye ukue governor. Amen. Na mimi nitaenda unanipatia. Asante. Nashukuru. Thank you. Next online, ladies and gentlemen, kings and queens, I know President Ruto is watching because you are live on Facebook, live on Instagram, live on Facebook, live on YouTube, and live on Signet everywhere around the nation. Watu wote wa Mombasa tunawapenda sana. Alafu watu wote wa Meru, nyinyi ni mafans wetu sana, na Nyeri mnakuanga mafans wetu sana. Alafu of course Bungoma na Kakamega, nyinyi ndio mna represent vizuri sana to see your boys on set. Alafu pia tuko na watu wetu wa Rift Valley, mnatupenda sana na sisi tunawapenda, tunalombotovu, hivyo ndio tunasema. Now I want to bring you this one that I want to introduce to you. She's so beautiful, number one, na anapenda sana watoto. I want to bring you this girl from all the way from Regi Girls, akaomoka akakuja Msoli Girls and Butere Girls. Wale walishinda juzi football, walikuwa champions wa nchi ya Kenya. Alafu akaenda prestigious Teachers College kule Mombasa, akazungumza kimombasa kidogo, ameoleka na ako na watoto warembo sana wa beautiful girls. Alafu a second last born, I want to bring you one and only Josephine Lizanda, mwalimu. Karibu sana. Asante sana. Mimi ni mwalimu Josephine Lizanda. Mwalimu wa watoto wachanga, the preschool. That's what I trained for. Na a director of a school. A teacher of music. I teach classical music. Naweza fundisha paka bass, soprano, alto, tenor and bass. Ukiwa kwa garage kunanga kuongea una confirm. Si ndio? Uta confirm before the show. Sahi. Yeah. Then pia niko kwa a program of safeguarding children with the St. Patrick's Missionary Society at Whole Family Utawala. So that's basically what I do.
maybe siku ingine nitakuja kuongea about safeguarding children. Today I'm here because of the ECD or preschool system. Wow. Yeah. Haya. Wacha tukuje mkono wangu to my extreme left. Tukuja pale tupate the only man. Sikieni sasa huyu. This man is great. I want to bring you, ladies and gentlemen, huyu jamaa amekuwa yani yeye na masomo ni my best friends. I want to bring all the way from Meligo Primary. Sijui hata iko wapi. Yeye atatuambia penye iko. Akaenda Mukumu Boys St. Ignatius. We used to call them the Grey Boys. Alafu akakuja akasema aomoke kidogo akuje huku Nairobi. Anatuambia kama ashapigwa ngeta wakati alikuja kwa sababu ni mtu wa kienyeji wa huko nje. Akakuja KU akasomea education, is a teacher for biology and agriculture, mastering in atakuwa anatuambia ana master wapi, but he's doing masters in the same university. I want to bring you this man. Ametulia tulituli. He's the only Kalenjin mwenye akimbiangi marathon. I want to bring you one and only Victor Rono. Karibu sana. Thank you so much, Bwana Miona. Said my name is Victor Rono from Kapsabet. Milgo iko huko Kapsabet. Uko penye Kipchoge anatoka. Lazima by the way. Sisi ni wale tunawasukuma na nyuma au kikimbia na mbele. Wow. Tunafurahia tukiona wakina shine huko Olympics wanaleta medals Kenya. Na sisi pia kwa masomo tufanye nini? Tuwawakilishe. Wow. High school nilienda Mukumu Boys High School. Nikatoka huko tukakuja Nairobi. Ngeta tujapigwa Nairobi by the grace of God. Bado tuna survive. Tuko ukiwa pale KU ukiwa pale KU kwa mfano sasa you are doing masters ndio? You una master into what? Kenyatta University kwa sasa ninafanya comparative education and international studies. We try to comparative. Unajua walimu wa English walikuwa wanatuambia kuhusu comparative. Nitenze sama ni comparative microphone. Comparative, superlative na adjectives. Adjectives. Comparatives and superlatives. Wow. Yes. Positive. Wow. Kwa hivyo wewe sisi comparatives unajua na superlative unajua hizo sasa hiyo ni nini, una compare ni nini? In comparative education, we compare systems of education and we try and find out the differences and similarities and we pick the best. Wow. We filter the best so that we can improve our own education system here in Kenya. Wow. Kwa hivyo you are the best guest hapa. Wow. Sasa utakuwa tu compare kwanza hapa uko comparative juu wewe ndio chairman. Asante sana. Karibu sana Maze. Nashukuru. Ushakimbia marathon? Kukimbia nimekimbia tu kwa vitabu. Ama na deni, ama umekimbia shida. Ama nimekimbia pia deni na shida. Umekimbia shida. Zote. Wow. Karibu sana Maze. Asante. Unatuambia kama ushachoma mahindi ukiwa kule Chebarbar. By the way, Kapsabet is so dear to me because mlichukua sister yetu mmoja sasa. Sasa wewe ni brother in law kwetu wanasema brother in law akitembelea mwenye sasa brother mwenye mkhwasi utakuja na kuku kidogo. So kutoka hapa na bayo mpesa ni hiyo tu. Kabisa. Ladies and gentlemen, last but not least, huyu nikimuintroduce ndachoma. Wacha tu mwenyeji introduce sababu vile anakaa niwekana kwa yani inaitwa honoring, so I want to honor him. I want him to introduce himself the best way he can. Karibu sana my brother. Asante sana Mihona. Asante sana for the panelists wako hapa. Na kwanza wacha niongeze. Huyu mtu nimemjua so long. Na amesema kuna kitu amesema huwa kimbii. Yeye is a captain. Yeye ni captain, alikuwa captain wa ile team inaitwa nini? Lacrosse. Woodball. Microphone. Ngoja kwanza ati huwa kimbii. Yes. Huwa anakimbia. Yeye anaambia watu wakimbie. Anaambia kuna watu wakimbie. Yes. So, wow. Alikuwa captain wa Woodball pale Kenyatta University, wameenda mbali sana. Woodball ni nini sasa? Hebu mwambie. Woodball ni a form of African golf ama Chinese golf. Chinese golf. Where we use wood because golf is expensive. Chinese wali develop a round ball that is wooden with a mallet. So what you play like golf, it has a gate instead of the expensive golf. Nikuulize hiyo sport inaitwa aje?
wood ball. Your game iko fake ama iko original? It's original. Is original? Yeah. Haiwezi expire. Easy expire. Asante sana, endelee kujiintroduce sasa So I learn a lot from this gentleman. And gentleman, it is because of his leadership skills. Tunampata pale pia as a researcher. Nadhani umeona amevaa t-shirt imeandikwa Swahili Study. As a researcher pia anatusaidia pale kutengeneza education curriculums for our students ambao wanataka kusoma Kiswahili kutumia mitandao. Wow. Yes. Sasa hapa Kiswahili lazima tukienzi. Lazima tukienzi. Lazima tukitukuze. Nataka watu wakujue kwanza kwa sababu primary enda wapi na seko na camp? Primary tulienda pale upande wa Kirinyaga kunaitwa Gatumbi. Pale Kirinyaga tukavuka tu fence hapo. Ulikopi la tuchi. Kama la tuchi. La tuchi mimi ulivuka fence. Tukasema acha tuingie kwa shule kubwa sana inaitwa Kianyaga High School. Ama vile Kianyaga ama Kirinyaga? Kianyaga mono. Kianyaga. Ndio hicho. Yes. Inamaanisha of the snow. Of the snow. Yes. By then nasikingua kuna kuanga na snow. Ilikuwa lakini sababu climate change sasa ndio mambo inakuwa vile inakuwa. Usijali, Yesu anakuja. Lakini Yesu anakuja atusaidia sana. Haya. So tukatoka hapo tukaingia Multimedia University. Tukafanya shahada ya kwanza pale. Alafu ulisomea nini ya kwanza ya bachelor's? Computer animation. Computer animation. Onyine mnatuletanga watu fake kwa TV. Watu fake wote. Hizo unasikia camera tricks. Kuleta tu watu fake 4 years. Bana. Watu fake. So watu fake mimi natengeneza wao sana. Yes. Wow. Alafu kutoka hapo tukasema to join bwana Victor pale kama watafiti. Sasa anafanya computing and information science ambayo inahusu tunasema kila wakati kuna data is king, data is power, data is war. Walimu atakwambia pale huwezi funza bila data. Sasa sisi tunaangalia data and people. Data and people. How do people interact with data? How can they better optimize their outcomes? Wakitumia nini? Wakitumia data. Hivyo basi tunajaribu kushape public policy. Ukisikia watu wanaibiwa cyber crime, sisi tunafaa kuwa naambia my friend usiende pale. Ama nyinyi ndio mnakuwa mnaiba. Sasa ni polisi. Mnakuwa mnasaidiana hapo. Sisi ni polisi. Tukunywe juice sasa watu mshajuane sasa. Kila mtu anakunywa juice. Tukunywe juice. Asante juice. Wow. Mtazamaji, sasa tushaanza. Sisi tuko tu safe sisi. Garage na kwanga place the most serious show. The most serious. Watu wako serious. Not tuko serious. Tutaki jokes. Now, ladies and gentlemen, welcome lady and gentlemen. Karibu tena sana. Yes, asante. Kenyan education system. Tuko na mwalimu wa ECD hapa, tuanzie hapo. Kwa sababu wewe ndio uko sahihi kwa system. What is the difference between ile ECD wewe ulisomea na ya sahihi? ECD SAE, it's really doing well. Okay, the 844 ECD, we had like 3 classes. We had KG1, KG2, KG3. But now we have only 2 classes, PP1 and PP2. And the PP1, they come in when they are 4 years old. Then they got PP2 when they are 5 years old. The ECD that we are having right now, and I know it's in the CBC system, it is well structured, whereby now children are doing a lot of practical work other than reading. You know, during 844, a 3-year-old child was forced to read very big words, especially in our private schools. We really forced them to read because there was examination coming. So we'll force them to read. The 3-year-old, the 4-year-old, 5-year-old, they are forced to read very big things because we want them to pass examination. Yeah, so, but nowadays there's no examination. We only have assessment. And you always help this kid just to know from whatever the kid knows to now introducing new things, and mostly practically, not really writing. Yes. Wow. Tuanze na east side, sitauliza hii swali. Latuchi, wewe ulienda ile system ya kufanya hivi mkono? Ama wewe ulipata kama hiyo tumeshafanya? Mimi nilipata kama hiyo ishapita.
Ulipata kama hivi. Wacha niulize same question. Wewe paka ulifanya hivi. Nilifanya hiyo. Tulikuwa tunaandika mpaka chini huko. Tunaandika 1 2 3. Kalamu zetu zilikuwa natural. Natural vijitu unakata tu. Akipole washe. Tulitumia hizo. Mimi siwaulize sababu. Okay, wacha niulize Minister for Education wako ukifanya KCP alikuwa nani? Microphone hapo. Alikuwa Professor Samongeri. Mtumishi wako ukifanya high school professor. Hata sikumbuki. Ulipitia hii? Nilijaribu lakini hawako nikamilisha. Alisema niko mdogo sana. Uko mdogo. Asante Latuchi. Maze wewe ndio unachukua watoto kutoka kwake. Na uko kwa system ambayo inaitwa CBC. Yeah. How did you receive the system kama walimu? Wow. First and foremost, it was a little bit confusing because my sister here is saying very much, yeah, true. It was confusing because this is a new system that you are not used to, and again, much training had not been done to most of the teachers, and now receiving these learners who are now going through the system, and we are there with our old system, the 844. Yes, we've tried to do the ABC, ABCD system. Yeah, to fix here and there so that we can be able to get the clearer picture of the new system. But again, in terms of delivery, you couldn't have done it as much as you are delivering in the 844. So the moment we received the learners, all I will say, it was confusing because here you have to burn the midnight oil to ensure that the following day, while you are in class, you of course you ensure huwa tunasema unajipiga lazima uonekane kuna kitu unajua. But by the end of the day lazima tena urudi kwa vitabu uangalia hapa na pale, and again if you are not an avid reader, wewe si mtu unasoma sana, ama wewe si ule mwalimu mwenye unajipanga. Unajua walimu ni wale watu wanakuanga na ustaarabu wao. Kwanza ukipata wale walimu wa Kiswahili, watu tunapenda kusema walimu wa Kiswahili wanakuanga na ustaarabu. Na wakapa watatuambulishia vitenzi sasa. Yeah. Kwa hivyo unakuja unapata ya kwamba in most cases you have to go back to the books, do a lot of research so that you can be in a position to deliver to these learners. Yes. Wow. Sasa mimi kuna swali hapo wanapenda kuuliza. Mnaambia tu watu hii CBC go and do a crusade, lete result. Sasa hapo usually hiyo kitu ni ukweli? Unajua mimi nilisikia tu. Ni ukweli mnaambianga watoto waenda afanye crusade? Okay, wacha niulize hawa. Nyinyi mjasikia watoto wameambiwa waenda afanye crusade? Rono. Watoto wanapewa assignment ya kwenda kufanya mazoezi. Kwa mfano upishi ama kupika. Kupitia hiyo mapishi mtoto anataka kujua zaidi, ama anataka kupitia hiyo mazoezi mtoto anataka kujifunza kupika. Na kutokana na hiyo mapishi ndivyo mtoto anaweza kufanya nini? Anaweza kuwa na competence ambayo tunaita umahiri wa kupika. Wow. So huu mtaala wa CBC kwangu ningependekeza kusema kuwa ni mtaala mzuri, na despite the challenges ni mtaala wenye kila mzazi anafaa kujivunia, kwa sababu tunajaribu kuangalia kigezo ambacho kinaweza kusaidia mwanafunzi afikirie peke yake. Hata hiyo crusade kama ipo ama haipo, mtoto ataenda kufikiria ndani yake, ni nini ninaweza nikafanya na nirudishie mwalimu nikiwa nimefanya kitu ambacho ni mimi mwenyewe kama mwanafunzi nimekitenda kutoka kwa fikra zangu. Kutenda kutoka kwa fikra za mwanafunzi. Steve, mimi kwanza nafurahia sana na support sana CBC na crusade. Acha nikwambie vile nasaidia wanafunzi. Crusade. Watoto waenda wafanye. Na wale washai simama pale kwa jukwaa wafanye public speaking. Kuzungumza 10 minutes. My friend, sio mchezo. Mwalimu atakwambia pale sio mchezo. Now when you challenge this student
asimame pale afanye crusade. Kwanza communication skills top notch. Confidence top notch. That kid mpatie miaka ingine 10, akienda pale ashike aanze biashara or a company whatever. Akienda kufanya ile pitching, hamtashindana mwingine tena. Akona zile skills ambazo amedevelop na zinaendelea kumsaidia hata akiwa mkubwa. Wale ambao walishika masikio watakwambia kuna zile skills walisoma za kushona za nini. Sasa hata labda nguo ikiraruka, fikiri kwenda kuambia tailor nitengenezee, anatengeneza na unaona vile economy inakaa. So save everything, hizo skills ambazo wana develop pale. Kitambo ilikuwa wewe soma tu, kaa kwa darasa usome uende nyumbani. Lakini now we have real world applications za these lessons ambazo unasoma kutoka kwa darasa. Wow. Yeah. Haya, mwalimu wetu wa ICT, Madam Josephine. Weka microphone hapa kwa sababu nataka wakati ambapo nyinyi mkufunza sahi system, did you teach the other system? Yeah, I did. What is the difference between kufunza hiyo system ya kitambo ICT na hii sahi ya kwenda kufagia soko? Ndio nimesema at first, the other one we were doing it because there was examination. And so we'll just pin these kids in class. Wasome, mtoto anasoma, asome hizo mabag na zipo na nini, ampate kujua, asome mpaka na sentences in when they were 3 years old. But now right now mambo imekuwa imepesi sana. Reading a lot, kuna ni kazi tu, practical ndio iko mingi. Because nataka watoto wa to do their talent, so we give them a lot of activities so that we can identify a talent from each child. Wow. CBC ilipokuja mwalimu amesema it was very hard. It was hard. Even those people who are teaching us, they didn't know what they are doing. They were also confused. So they were confused, we were also confused. So it was a confusion, but now in a confusion we were just meandering, and now right now tumeanza kutulia. So now we are seeing the importance of this CBC. It's a nice system. We have to embrace it. Ndio iko sasa. Even if we say it's hard, ndio iko. So we have to embrace it. We have to learn it. We have to know how to go about it, and we have to know how to help these children now come into that system. And help all the teachers, help the parents. Ile kitu nanifurahisha pia wazazi sasa wako hapo. Kuna take home hiyo ya crusade. Mtoto ameambiwa aenda afanye crusade. Sasa anafanyia pale nyumbani. Akusanye watoto wote mtaani aweke pale ndiye akuwe pastor. Sasa aanze kufanya crusade. Unapata pale now the old one now to do. So that huyu akishafanya yake na yeye pia anataka kuja afanye yake. So you get now these children are interacting. They are getting the confidence because ule alikuwa na uoga. Sasa naona kama huyu anaweza fanya, kwa nini mimi nisifanye? Hata mimi nataka. So mtoto anakimbia pale pia anakuwa pastor. Unaona? So wimbo, who's going to sing for us? Anaona huyu ameimba. Huyu ameimba, ya mimi mbona nisiimbe? Anaimba. Kuna mwenye alitisema hivi the same thing, cousin yangu mdogo. Akasema mimi ndio nitaitisha sadaka. Sometimes wacha that point. Wacha tukazidi kupumzika tuone vile ambavyo alitisha sadaka, vile ambavyo anarudi. Ndio hivyo pia tuitishe sadaka ya kukunywa maji. Tunakuja sasa. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Along Thika Road, Roysambu, next to TRM, you find Jewel Complex, a modern building where security is highly regarded. Well-maintained lifts and stairs to get you to your desired floor. The spaces are large, have easy access to both lifts and staircases, and well illuminated by natural light, hence reducing electricity costs, while 24-hour CCTV cameras ensures maximum security. Ideal for modern offices, business suites, hospitals, gyms, and any other business to fulfill your dreams. Secure underground parking is available and an automatic standby generator. 85% of the building is occupied, so hurry now and book your space at affordable prices.
For more information and inquiries, visit us at Jewel Complex or call us on 0790 489 461. 0790 489 461. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Njooni tuungane tumsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 ya jioni hadi mida yake ya saa 6 usiku. Ukiinuliwa na wanadamu watakushusha chini. Ukiinuliwa na Mungu tu. Mwangaza TV inakuletea wakati wa kipekee wa kumsifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kushirikisha bendi tofauti za kumwabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ni kila siku ya Ijumaa. Tazama Sifa Night ukiletewa na Carol Washama. Waliotaka kutuumiza sisi, waliotaka tuaibike, wao ndio watakaoaibishwa katika jina la Yesu Kristo. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo.
Ukipata wakufunzi wazuri, waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Karibu tena sana mtazamaji. We are live on Facebook, live on YouTube, live on Signet everywhere around the globe. Na watu walikuwa wananiuliza hapa, guy, ule daktari ule Dr. Ngawa kwa wapi? Nikamwambia sasa sisi hatuwezi kudanganya. Dr. Ngawa kwa tu hapa ndani yetu, alikuwa in the spirit. Lakini sasa hii is in the flesh. Therefore alikuwa amekaa tu hapa chini, lakini sasa alikuwa anatuombea. Alikuwa anaombea show. Na kwa sababu show iko na upako sana, tunataka tu atuambie kile ambacho Roho Bwana amemwambia kwa wakati alikuwa anatuambia. Karibu sana daktari. Seriously Mihona. Asanteni sana watazamaji. Asante sana Bwana Mihona. I am honored to be here. Indeed mimi ndiye huyo Dr. Gladys Ngao. Kidogo kama vile amesema nikawa ninaomba show ikuwe mzuri na kwa kweli inaendelea vizuri. So nitaomba radhi. Nasikia unaenda state house. Yeah. Because of that call, tafadhali mimi sitaki kuharibu because business is my friend. Kwa sababu hapa niko na Kimtai na Kimtai na Maina. Yes. Hawa ni wanafunzi wangu. I don't want to steal their thunder by being here. So mimi nitaenda vile Mihona amesema, alafu nitakuwa on call in case you need anything clarified, but I have 100% trust in these people. Yes. And that lady and that gentleman na Mihona mwenyewe. So asanteni sana, Mungu awabariki. Na by the way, let me say this. Please. Education did not come with the Europeans, with the whites. We had education even before, long before, what we call African indigenous education. So let no one tell us that there was no education in Africa. We had, and actually, when we look at it, it was one of the best. But then... No, before you hand over the microphone, what is your view on CBC? My view on CBC, I think Kimtai. Yes, because I have said I don't want to steal your thunder. Please give that. But honestly, I see children. I don't have my own children. My last born has done his bachelor's degree. My last born. So I don't have... My last born neighbor or... My last born son, child, yes. By the way, walikuwa ngapi watoto wote? Wako. I have one who already has a PhD. I have another one who has done BCom. I have another one who took a short break from USIU doing international business relations. I have another one who has done environmental management and planning. And the baby who completed 3 years ago, again USIU, has done IT and forensics. IT and forensics. Yeah, so what did I want to say by talking about that? Yes. I wanted to say that I see parents taking their children through CBC, and from deep within my heart, you talked about the heart at one point. Deep within my heart, I love the aspect that parents are being involved. 844
it was a matter of cramming, you know, and doing a lot of reading and a lot of baggage, and the children would be bogged down with a lot of books and a lot of reading materials. They would be And cramming. and cramming, yes. But with the CBC, I love it when I see parents running to do something, to print this, to draw this. They are asking in groups. Like, for example, estate groups, nani akona waru, nani akona mahindi, ni CBC manenos. And I say, yes, that is the way it should be. And I think this is one of a kind where the parents are really, really involved. I myself went through 7423. And 7423, honestly, I was always on loggerheads with my mom. Because I wanted to read, she didn't understand what I was reading, what business it was I was doing. And so because my mom wanted me to keep on doing house chores and all that, then for her, I was like a liability. But now in CBC, it's beautiful, and I support it as we study it and make it better. I think the beautiful part of it is the parental involvement. I love it. Lakini unajua sasa unakomplea unasema ai twende tununue nini, to download nini. So why don't they do this, teachers? Wafanyie hivi biashara huko, alafu mimi mzazi, mimi nimechoka tena unaniambia niende niunde drum. Sijui niende nipepee, sijui niunde Now, the aspect I like, again, I will say what I just said a minute or so ago, that there is, and you know, when we have the student, it's not just about the student. The students is not 100%, you know, school and teacher. I look at education as a three-legged stool, whereby we do have the student, we have the teacher, we have the parent, and then we have, according to me, we have the other students who interact with this student. And so this student will be a whole. When you look at the previous, the 844, honestly, we lost a whole generation of children. For example, mine, because I wanted them to be the best in what was being called it was called what? Mwalimu nikumbushe. That, you know, we were fighting for something called not just the grade, really, a mean score. Yeah, mean score was such a heavy burden, such that I did not really have time to interact with my children because they needed to be in school. The moment they come home, again they have a home tutor because it's about the mean score. And at the end of the day, and I have seen it even in the university, students do an exam. Just let them finish that. Withdraw the exam. The question papers. Then return them the same question paper to the same student. You'll be surprised that they would get a 0 because immediately they have done the exam, it becomes a blank. They have downloaded, they have cleared everything, kichwa imebaki, hakuna kitu. So that was a real baggage. This one is beautiful because as they learn, the parents are also having time with their children. Some of us really had the parents and students, their children were strangers to one another because of the burden of the mean score. Wow. President is watching. Tell him something about the CBC. Your view on CBC. Mwambie afanye nini sasa support ama because ana coach. Now, I think when I talk about that, I would I think there is a place which was left out. In my university, Kenyatta University, we have some of the, I would say, the real historians of education and the real developers of education, with Kenyatta University having been put in place to teach teachers, or rather to train teachers in education. But the most saddest part of it is that in the development of CBC, the university was not involved.
And so our views were not really taken. And even as we move on, it's like there is a segment of the education system which is left out. And I would urge that we all move along so that we all make a whole. So it's a good thing. We keep on, nursing it. It's a baby that we have. We keep on nursing the baby, and through research and collaboration involving everyone, let's build it and make it better. Wow. Just before I let you go, what changes would you wish to take place now that you are here? Let's assume President is now consulting you. What would be your view kwa hiyo mtawala? Mtawala huu wa CBC sasa. Mtawala huyu. Wewe unaharibu Kiswahili. Hata kama hapa ebu kwanza Maina ajibu kwa Kiswahili sababu Mtaala. Mtaala wa umahiri. Mtaala wa umahiri. Ndio CBC. Umahiri mastery competence. Mtaala wa umahiri. Wow. Yeah. Nimeshika. Naam. Na nikuulize sasa ile swali tena. Ungepewa mamlaka ya kufanya changes, kufanya mabadiliko kidogo kwa mtawala wa umahiri, ungesema wafanye nini sasa? Sasa wewe umezidi kuharibu Kiswahili, lakini kwa sababu tunaelewana na mwalimu wa Kiswahili ako hapa, atajibu na ongee Kiswahili sanifu. Wow. Kile ambacho nitaweza kusema ni kwa sababu this is the time this has been introduced at the CBC. And of course, we have a lot that we are dealing with. We have not even cleared with the 844 system. And we also have some students who are going through now at the CBC. So what I would say is that we study it with a very open mind. A very open mind. And if you don't mind, for me, I have said one of the things maybe that I can talk about changing, adjusting, is about involvement of every stakeholder in it. For now, that is what I would say. And then as we collaborate, we are going to make it better. And the other bit is that we also make it, because whenever we talk about education system of a country, it's about that country's culture. It's about that country's everything. Yeah, and in such a way, when we go through, when we have our children going through this education system, let's also ensure that they feel like part of it. It's not an obligation that they have to fulfill. And like I said with the 844, it started very well. It was actually very good, but then it changed and it became so exam laden, and competition was up there. And we have seen actually that is when now we had exam leakages becoming a huge, a huge business, a billion kind of business, and involving everyone. Wow. And not just everyone, because I got to see an exam of 1 year, and I remember I forced whoever had it in the phone to delete it immediately. Then my last born, whom I have said has gone through, has completed his university degree, first degree. He was doing his Form 4 exam 10 KCSE, but I said, please delete it. Because I did not want to imagine that is going to bring me an A, but an A out of cheating. So what I would say is that we guard ourselves with the CBC so that we don't reach a point where we have that business again of exam leakages and exam cheating, because what you study about, and you have studied right from, yourself, and you are self-driven to study, that one will stay. That will completely stay. Wow. But anything that you look at and you are assisted,
you are assisted to go through it. Then definitely the moment you are done with it, you forget. And you can imagine, Bwana Mihona, umefika hospitali, you need to be treated, na yule anakutreat alikuwa ana download mitihani. Lazima research hapo hiyo saa. Lazima. And by the way, I was in a particular hospital last year, and the person attending to me alikuwa anasoma akiniandikia dawa mpaka ana Google akiniandikia dawa, and you can't imagine it's a major, no last year around September kulikuwa na TikTok kweli. Hakukuwa na crazy ya TikTok. But nilipoona akigoogle, honestly nilisikia nimepona, nikatoka. Mi sikuchukua. Nilitoka na nikasema let me Google. Why should I go to... And then pay. Yeah, so that is the cost. So what I will plead about for now, and I believe these two are going to answer that question. Sijaisahau, it's your responsibility. It's an assignment. It's an assignment. Yeah, so watajibu hiyo kama assignment. But what I will talk about with a lot of passion. Yes. Let us guard against a point where we get back to the cramming business, to the exam leakages, and all that. But to have a student who is educated all round, and that way they have a lot of confidence. They have, wherever they go, whatever they do, I mean, they have confidence within themselves that they are going to get it. Yeah, and that is the kind of students I would like to see coming out of the CBC. Wow. Can I hand over? No, wait. Lazima Bwana Rono. Yes. Sasa mwalimu hapo hapa. Sasa mwambie kitu hewani, kile kitu hujai mwambia. Kitu wewe unajua, ndio unajua mwalimu wako, ndio asitoka hapa asema ati amemwaka ameenda sasa usahii, waanza kusema ati gate ati unajua kwa mwalimu mzuri alafu ananifunza, ndio huyu hapa. Mwambie kitu hajawahi sikia. Kimihona. Bwana Miona, it's an opportunity to talk to Daktari one-on-one. Yes. On TV. She's not good. You are. Mwangeleshi mwambie you are. She are. Mimi nataka kusikia conversation, mambo ya kuniambia she is second person. Inaitwanga aje first person love second microphone. Hii ni second ama third. Nataka ikuwe one first. Ini from yeye to her. Yeye ni first person. Yeye ni first telling the second person. Yes. Mwambie kama first person bro at Jimmy. Mimi siko hapo. Mimi niko hapa ninakunywa juice. Mihona you. Daktari, thank you so much for this opportunity. We have worked together for quite a long time, and I'm happy for the many opportunities that I'm getting from you. I'm learning so much. You're giving us motherly love. You're giving us education, mentorship, and we are growing in this area, knowing that one day we'll become good educators and will be the best to stand in for CBC and to ensure that our children get the best from CBC. We thank you, Daktari, for the art of humanity that we have received in KU. We have lecturers who can really be good parents. Apart from the academia that is very hard, Daktari has been more than a friend. She's a mother to us as an institution, and I'm happy that we are here together, and I'm just happy that Daktari, don't even know what to add more, but I'm just happy to be with you here in TV. Thank you so much. Yes. Mwambie I love you mom. Unajua mothers being told I love you mom. Mwambie hivyo. Utaona tu chini. No, hiyo imetosha. Mwambie. I already know, and actually if there is anything I would like done, any message I would like communicated, past, Kimtai. And you see now he has another one here. Yes. Minor. And I am so happy
happy when I see young people. Actually, it has even made me younger. Tear. Okay. My eyes are tearing, and I'm not seeing any wipes for my face. They are online. You have them online. Seriously. So there is nothing which touches me like seeing young men like these ones and young ladies going out of their way. Wow. Because out there, Bwana Mihona and the viewers, children and young people their age are really so lost in a lot of things. Maybe I will attribute a bit of that to the 844 system that we are facing out. Because like I said before, and they have gone through the same system, but I think they can recount the many times, or those times they have sat with their parents, because it was a rarity. It was something which was rare. Because we've got to keep working, they've got to keep on studying so that they get the A's, but with the CBC, and like you said, they will have an opportunity to work together with your children. And we brought up strangers. You realize at some point, your child, you only know them by name. You don't know the deeper part of them, and they also don't know you, because unaenda kazi, unarudi jioni, umechoka. Those were also the times umeenda kutafuta, lakini ukitafuta, ukirudisha, unampata mtoto akiwa wapi? So as they work with the CBC, then they are able to interact, and actually I'm looking at it as a way that is going to bring the family closer together. And so yes, thank you so much, Kimtai, Victor. Thank you so much, Maina. These are young men, very hardworking, very focused, and I am so humbled, and that is why I don't have a problem leaving them, giving out, because I know as they talk out there, it's meaningful. Wow. And so I really appreciate, and I think for that I'll have to buy chai. For them, not for you, for them. Thank you. Microphone, your microphone, I just kick up. Umesema she'll buy chai. Yeah, chai for the two gentlemen. For the two gentlemen. Which two? Siawa wangu. Wangu. Mama mimi ni wako. Ujuani. Mama na kuanga wako. Aya, Natuchi, what message do you have for Daktari tafadhali? Because anaitwa State House sahi na Minister for Education. Yeah. Chogo amempigia tu sahi. Actually, I thank her so much for even expounding on the topic. She's so learned. She's a philanthropist, and wow, I salute her. Oh yes, she has really touched on the nerves of the system, and I appreciate that so much. And plus, raising these two wonderful young men here, I believe mine are also watching, and one day when they'll be coming in this show, watakuambia maneno. Na mimi nitakuwa tu hapa nikwambia njooni nyote. Njooni nyote. Mlio kuja kwenye show na mimi nitawakaribisha. Wow, mwangaza for Jesus. Exactly. Mwangaza to the world. Yes, ambia daktari kitu asikie vizuri. I just love her. Just love her. I love her like everything. Wow. Wow, she's just talked so well. She's so vast in this system. And she's instilling that in these boys. So I'm seeing the bright future that we are going to have as teachers. You're going to have these boys and maybe others that are still there that we don't know. Through her hands that are coming out now to give us what we really want to get. Wow. I'm so happy. Thank you so much, and God bless you. Asante sana. Asante sana. I think with that, allow me to go so that you can expound more on the topic of the day. Wow. And Bwana Mihona, you may have everything else, but try ignorance. It's the most expensive. Wow. The so most powerful. Expensive. So let's embrace education for what it is, and all-rounded, like the way the CBC is doing. Wow. And let us improve it, because for sure there are gaps which are there, but let's improve it. Wow. And as I walk out, viewers,
Mihona Mwangaza, I am so grateful to be here for the moment that I have been. I'm so grateful. And given another chance, I'm not going to hesitate to come. Wow. And so, Victor, because you are the recipient of the chai, you make sure that everybody in this studio gets their tea. So I will make sure that it is home and dry. Bwana asifiwe. Mungu sifa na utukufu. Tulikuwa tumeombea show tulipoanza. Tazama Mungu aliyejibu, anayejibu kwa siri. Anajibu mpaka sasa kwa wazi, si ndio? Utafanya nidondoke na machozi. Thank you very much. Now this one, you see what? Today, the next 20 years, he'll be the Minister for Education. So Minister for Education is not even 20. Yes. Give him 10 years. 15 years. 15. Yeah. After Microphone the up. next 10 years. Microphone. After the next 10 years. 10 years. Victor, you are the next minister. CS for education. Amen. Tenda supply chai ya walimu. Amen. Thank you much, Dr. Your future is bright. You are blessed. Thank you for the blessings. Asante. Okay, mtazamaji tuko hapa live kabisa na naona kwamba daktari, thank you very much and you are blessed. Director, unataka kuniambia nini? Haya. Okay, nikisoma message kidogo alafu tupumzika kidogo. Tabi Wamash, thank you very much. Tuko na Miruki anasema loving the show. Alafu from Utawala John Shikuku, thank you very much. Nenda Wakati, thank you very much. Esther, I love the discussion. Esther Minayo. Upaka na nyumbani. Smart Lady Grace, asante sana. Nakumbuka kwamba hii show kutakuwa na repeat yake kesho every Saturday. That's why watu wengi wakiwa job kama saa hii June Friday wanaenda kutafuta huwa anapata nafasi. Most of the people watch the show every Saturday from 9:30 p.m. Kwa sababu daktari anaenda State House, wacha tu confirm chai imeingia, tunarudi saa hii. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Maisha yamejawa na panda shuka sihaba, lakini Yesu akiwa upande wetu tunapata tumaini. Baraka kanipa zaidi ya nilivyoomba, amenipa kicheko. Ndiposa kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi saa 5 hadi saa 7 mchana, runinga ya Mwangaza inakuletea kipindi ukipendacho cha utukufu. Joyful Monday, Tasty Tuesday, Wonder Wednesday, Yada Thursday. Unapokea mkate wa kiroho, nyimbo za injili za kukutia moyo na kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo za injili na safari zao katika huduma, bila kusahau utukufu tiza. Na mie rubani wako Karo Washiama. Utukufu Show, manifesting God's glory. Nikalia, akaniambia mama, wewe ni muombezi sana, lakini huyu mtoto hatakufa. Kama si maombi huyu mtoto angekuwa ameenda. Umetumia boma langu kuingia katika boma next. Askari yule ameuawa, mimi niko hai, boma langu halijaibiwa. Nina baiskeli nikakuta kamulima, nikafikiria hii nitapanda. Sikujua nikianguka. Nilisikia tu sauti ikisema, "Gai, ni pasta." Niona kama amenitusi, lakini aliniambia ukweli. Aliniambia unakaa chokora kwa sababu hauna baba wa kiroho. Kiatu yangu iliisha pale chini, ikabaki shimo. Nilikuwa naenda nikifanya fumbi namna hii. Tafuta mtu ambaye aliye na neema. Mtumishi wa Mungu aliye na neema. Ende unyenyekee chini yake. Kwa maana Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha yetu. Viwango nimepita ambavyo havijagharimu nguvu zangu, lakini imekuwa ni neema ya Mungu all along. Kwa hayo yote, ungana nami Kelvin Kariba kila siku ya Jumanne zinapotimia saa 1 na dakika 45.
Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904, 0758487904. Mwangaza TV, ni tumaini la biashara yako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Karibu tena mtazamaji, we are live on Facebook, live on YouTube na live Signet everywhere, na tuko hapa leo tunazungumzia swala tamu sana, swala ambalo linaitwa mambo ya masomo, Kenyan education system. Na bwana Latuchi, umeona pale profesa vile ambavyo anaongea kabisa. Na simple tu hivyo. Ile mashine ilipakiwa pale chini, ilibidi mpaka security waseme wewe hii gari nyingine ngoa hapa, ngoa hii tuweke hii. Ndio nako simple. Lakini wengine wenye tuko na gari dogo bana, tumedunga ni kama azibu, ni kama tunaenda heaven. Unamaanisha mimi ama? Nimesema ni, lakini Yesu anakupenda. Lakini hapa ni ya governor, hii yako si ya president, hii kote ni ya governor hii. Maze, your take on mambo ya tunapomalizia mambo yetu ya nini? Okay, personally, CBC has greatly improved over the years, ever since it started. Na ukiangalia on the skills that it is installing in learners, majorly when you look at this skill like responsibility, you'll find out that most of these learners, when they carry out these various projects that either they are given by the school or through the NEC assessments, they become responsible. Even when they go at home, there is something that they can do. So we normally say that the current generation ni wale watoto wa Weetabix, that they don't ni wale wafanyi hivi. But when you look at the way they engage themselves in various projects in a school, at home, and even through the engagement of the parents, it's now quite clear that parents are also taking time to be with their learners. You've heard of stories whereby the teachers tell you, they describe your child or they describe a given learner, then unabaki unauliza mwalimu, huyu ni mtoto wangu kweli? Hapo ndio msemo ilitokea. Mwalimu hesabu ulisema sitafika mbali, hapa ni wapi? Tukule juice ndio story maze. Mwalimu hesabu maze. Mimi sitaki kuambia mwalimu wangu hesabu hapa ni wapi? Alinitia moyo na ninajua nikienda huko nyumbani ninapitianga kwake kwanza before nifike kwetu. Anaweza kufungia njia. Anaweza nifungia njia na aniulize pia hapa ni wapi,
So you find out that parents are now getting to know their children, and in fact most of them, just like Professor said, they are rushing from work to home so that they can assist their learners in carrying out various tasks here and there, and through that unapata they now get more time to spend with their children. They get to understand how the behavioral welfare of their children, so that isibaki tu walimu wanasema wanaambia wazazi, unajua ni sisi tunakaa na watoto wenyu for a very long time, ni sisi tunaelewa watoto wenyu venye wako. No. So right now, as you see the system bring that the triangle that Professor was clarifying, whereby we have the teacher, we have the pupil, and now parent. We have the parent who will also take part in understanding their learner. Kwa hivyo unamaanisha system ya kitambo 844 ilikuanga ya teacher 844 hata ungepewa, hata wewe mwenyewe unaelewa, ungepewa hata homework, ungeenda kuuliza mzazi how anakuambia na kulipia school fees, kwani you cannot do this, na yeye ataisha akikwambia I was number 1 in class. Of course I was number 1, so kunisumbua hapa wewe, acha kunisumbua na mimi nilikuwa number 1, sio kuwa number 1 kama mimi. So you find out that huo wanasema the 844 learners walikuwa wenyewe wanajua venye watajicreatea time wafanye the homework yenye wamepewa or the assignment yenye wamepewa, then on Monday wapatane na mwalimu na inaendelea. So it was more of a teacher pupil, but the parent alikuwa anakuja wakati wa AGM na prayer day ya class. Kwanza prayer day na visiting mazes kulitoa chapo. Mlikuwa mnakula chapo primary nini? Nilikuwa naona watu au ulikuwa unaona? Nilikuwa naona watu wakiletewa. Mimi ndio naambia paka hapa kari. Awesome, yeah. And of course pia actually I love the fact that through the digital learning, ndugu yetu hapa Mr. Maina wa ICT, you see pia the CBC, it has also incorporated the ICT part of it, na pia the pastoral programs once in a week. Watoto pia wanafaa kuelewa where they belong, and of course they worship, of course, and mambo ya ICT pia imekuja. Unajua sasa wanakuambia go and print, go and Google, you see there is a link, go and watch with your parent. With your parent. Nani manzi. Lakini ngoja mimi niko na kuzo fulani waturukana. Manzi ananiambia hivi ndio kwenda kuprint manzi inamsumbua. Now that is one of the, if we'll be discussing now the disadvantages, the challenges of CBC, sorry, we'll now be talking of opportunities. Let's say opportunities. Hizo challenges manzi. Tukusia hapo kwanza. Unataka kuendelea challenges za CBC maze kama mwalimu mwenyewe ndio huko hapo kama mwalimu, challenges za CBC ni gani? Challenge ambayo tuko nazo kwa CBC saa hii ni we need most of the things from the parents. So unapata kuna wazazi ambao hawawezi kupata hizo vitu. Parents have to go to print, parents have to buy the textbooks, buy the drawing books, buy the colors, the paints and all those things. Zingine za kuprint, zingine hata hawana kwenda sijui kutoa nini vitu gani kwa cyber. So unapata you have some parents who are less fortunate to say hawana pesa mingi, hawajiwezi, they're just looking for money for the meals of the children. So wakati naambia mambo ya kuprint sijui kwenda kutafuta wapi na wapi kununua nini na nini, they get it so expensive. So at times it's becoming expensive to some parents because of the things we need, and we must get them, we must use them, because CBC is all about watoto kuona kitu na kufanya. Sio kuambiwa ilikuwa na inakuanga hivi. Unawaambia ni kitu fulani na ndio hii inafanywa hivi na hivi na hivi. So you get that some parents are not able to provide the materials that are being used in school. Kuna wazazi pia wana nafasi hata hiyo kufanya homework na watoto, because you see you have the take home homework through the guidance of your parent or guardian, do this and that. So the child just comes back to school, hajafanya assignment, and you know they are told you go and do, then come and tell your friends in class. So unapatana kitu ya kuambia wenzako kwa sababu mzazi wake
kwa hiyo homework. Wow. And the assignment they were given because they are busy, wanatafuta pesa, wanatafuta nini vile umesema. Some of them go out in the morning, watoto wanaamka wanakuja kama wamelala. Hata wengine wasign diaries. The diary kuanzia January mpaka December haijasainiwa because hata mzazi hajui nini inaendelea. Kuna mzazi fulani ndanga mjengo kutokea 5 anarudingi saa 3. Yes. Hata sign saa ngapi? Hata sign saa ngapi? Hata akisign ana sign nini? Kwa sababu yeye sign mtoto ashalala. Hata ajui amefanya nini. Akija amechoka mtoto amelala, hajuani kwa nyumba. Na kuna watoto 7. Na kuna watoto 7. First born akona 14 years. Yesu anampenda kai. Unajua naongea kuna mtu huko kwetu akona hivyo. He is a hard working parent. Yes. Haona watoto 7. Bwana Steve. Yes. Chukua microphone maze. Thank you very much Mihona. Kwanza ningependa kusema kwamba yes tumezungumzia kuhusu challenges lakini pia ningependa kuzungumzia labda our heroes of our time, the heroes of our time ambao ni teachers. I think CBC kutoka vile tunaona CBC imeweza kupatia the teachers opportunities to even inspire the students to be better. Just last week tulikuwa naona news pale watoto wa Kenyan children, teenagers wameshinda international awards in robotics. Now that would have not be possible if it wasn't for CBC. Na it is because of the teachers ambao wanawapatia inspiration. I have very good teachers friends of mine ambao wamekuwa kifanya like they've been embracing CBC and looking for opportunities to even further their talents by inspiring the students. Mmoja ni mwelekezi Charles Mogo ambaye alikuwa anafunza Kiswahili tu, anafunza mambo coaching hapa na pale, lakini sasa through CBC amekuwa empowered to even start Swahili study to teach wanafunzi wengi zaidi online. Mwingine anaitwa Faith Kawera, very good physics teacher, na through CBC inamuempower ku even fulfill her dreams of teaching wanafunzi kutoka from application standpoint, sio kuambiwa tu water is cold nini laws of physics, laws of what na ajui laws ni gani, akimwambia ndio Zinjanthropus for what, mwambie this is Bernoulli's effect. Ukienda kwa gari ukiona Lamborghini kwa barabara inatumia Bernoulli's effect kukata ile upepo. Unaona real world applications. And kutoka ICT I think you've seen M-Pesa ilikuwa hapa ilizaliwa in Kenya. Maybe I give you a mental experiment, conduct a mental experiment. Kama kungekuwa na CBC wakati M-Pesa ilikuwa inatengenezwa. How many years are those? Very many years. Over 20 years, right? Yes. Sasa kungekuwa na a lot of multi-billion dollar companies from right here in Kenya. Watoto wetu wametengeneza. So it is a very great opportunity for us as teachers. Asante kwa ile kazi mnaendelea kufanya, and I think we are in the right trajectory. Researcher hapa atakwambia the most advanced countries inatumia hiyo, so we are doing the great work. Na kina Dr. Ngao umeona hapa ape minister pali anaenda State House. Minister utaona simu hapo ya Machogu. Yes. So it is because of these stakeholders coming together that the futures of our children will be even brighter. Wow. Yeah. Researcher mwenyewe, mtoto wa Ngao, mtoto wa daktari. Bwana wewe sasa unajua ndio huko hapa sasa wewe research umefanya. Unaona watu wengi wanasemaje kuhusu CBC? Okay. I'm not surprised, or I will not be surprised to see in future grade 3 child coming up with an idea of building or coming up with an engine. Like in Japan, these wristwatches are being made by grade 2 children. Grade 2. Grade 2. Na sisi watu grade 2 wetu wanaambia wafanye crusade bro. Today in Kenya, you can see grade 3 children using smartphones. They can Google, they can search for information under the guidance of their teacher. When parents collaborate with the child, I'm sure these children will be able one day to come up with very good innovations. Yesterday while I was in KU, I met 2 students and their teacher. They were doing a real life project using cow dung to come up with paper, karatasi, kitabu. And their project, I don't know which position it was, but that idea is a good
avenue for students to learn that in future we can conserve even environment without cutting down trees. We can use cow dung to come up with even paper. Although the papers were not, the project had not reached to a commercial stage, but I'm sure that one day when we empower our children, by the time we are in 2028, our first cohort in CBC, when they'll be exiting the 293, which has been reformed to 293. 293. Oh. Yeah, the new one. Kuna nyingine tena? The Presidential Working Party recommended that we change the CBC to junior school and senior school. So the junior school will be 9 years with 9 grades. Then the senior school will be 3 years. So I'm not surprised in 2028 that we'll have engineers, we'll have innovators in every field. Climate, talent. Today we are proud of Calligraph Jones because of his talent in music. If today he was a CBC student in one of the schools in Kenya, I'm sure he would even be more influential and more perfect in his art of music. Yeah, sure. Wow. Haya, Natuchi. Tuko hapa bro. Yes. Sasa unajua wewe uko hapa ndani. Wengine wanaonianga tu huko nje, wengine sisi tuko tu kwa TV nasikia tu news. Nakuja mpaka mwalimu afanye kitu hivi ndio tukuja hapa ndani. So sisi unless tumesoma ama so ukiwa hapa ndani CBC, I mean when you are at school na watoto wako pale unasikia wazazi wana complain, wanasema tumelipa fees tena mnatuambia tuende tena tununue kuna mwingine nilikomplea, imagine mimi nimefika nyumbani alafu mtoto ameniambia ati waende waunde drum ati niende ninunue ngozi. Sasa akaniuliza ngozi na uzo wangu wapi, nikamwambia hebu jaribu Kariobangi tafuta ngozi huko, lakini haitakuwa original, itakuwa fake. Maze, how do you handle such kind of things? Mnapopeana hizo homework mnafikiria wazazi tunaendelea aje bwana? One thing as a school, so that you can, you avoid the issue of parents complaining, we are coming late, we're getting this work. If you have a project, prepare the parents in advance. For example, because these projects, they are not emergencies, because they are already in the book. So as you are handling that sub-strand, or you are handling that strand, you ensure that you inform the learners to mentally, or you as a class teacher, prepare the parents in advance. So wanafaa wakijua, now mostly when you are preparing them, ensure that work is done over the weekend. Where the parents are available, because I equally I'm a teacher and I'm also a parent. You cannot expect to give me a project. Maybe my son or my daughter is getting home at around 6 and I'm getting there at around 7 or 8. Nimepata wameshachoka, wameshakula sapo, wamelala. Then you expect the project cannot be done within that night. But over the weekend, because we have sufficient time to be together, as we will be doing that project together, we'll also be bonding. I'll be getting the idea from my child, and the child will also getting my ideas from me. So through that we exchange the ideas, then we come up with something perfect. So if a school or a class or a teacher would want to wave away from the issue of parents complaining, mambo na hii time mbona nini, we don't have time to do this, it's very simple. Give these projects to parents to carry them out over the weekend. Yes. Imefika ile mtazamaji, umesikia vile ambavyo walimu wanazungumza, maprofesa, madaktari na mapresenter. Tunachangia zile swali, naona
tuko safe. Nataka tukazidi kufahamuka kidogo pia watu wajue kitu kuhusu gari. Unajua la Tucha amekuja na gari yake hapa akaingiza ngona vu. Hey! Lakini sasa nataka tukijifunze kitu kuhusu gari kidogo tuone, sababu naona watu wako hapa wakina Rono bado hajapata gari juu wanafunzi. Lakini watakapofika wapate kazi kama la Tuchi hivi, hiyo koti ukiingia gari vile ambavyo umeingia kwa ile Subaru yake na kwa posa. Tupumzike kidogo, tunaona tunafahamuka saa hii tunakuja. Leo katika Fahamuka tunazungumzia kuhusu car antennae. The function of car antennae is to pick radio signals, allowing you to listen to the radio. Ilivyo kawaida, lazima radio yako iwe na aerial ili kukuwezesha kupata different radio signals, ukuwe na choice ya kupick up the radio channel that blesses you. Kama ulivyochukua hatua ya kupick Mwangaza wa Neno FM as your favorite. Katika maisha ya Mkristo, it is very important kuhakikisha you have your antennae in order to distinguish the spiritual realm of your life. Ni vyema kujua different spirits that surround you. Your spiritual antennae is there kukusaidia kujua true spirit na ile ya uongo. Kuna roho tofauti zinazokunenea mema na kukusaidia kutenda wema. Alafu kuna zile tu roho zinazokuonyesha utende dhambi na uende kinyume na mapenzi ya Mungu. Unasikia karoho tu fulani kanakuambia muue, si amekukosea. Kengine kanakuambia enda ukunywe pombe, si ni leo tu, alafu Sunday utatubu. Ati God anaelewa uko na stress. Those are bad calling spirits that can make you utoke kwa uwepo wa Mungu. Hakikisha antena yako iko gangari kujua good spirit and bad spirit, so you can be able to detect them. Fahamuka, uchangamke. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Njooni tuungane tumsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 ya jioni hadi mida yake ya saa 6 usiku. Ukiinuliwa na wanadamu watakushusha chini. Ukiinuliwa na Mungu tu. Mwangaza TV inakuletea wakati wa kipekee wa kumsifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kushirikisha bendi tofauti za kumwabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ni kila siku ya Ijumaa. Tazama Sifa Night ukiletewa na Carol Washama. Waliotaka kutuumiza sisi, waliotaka tuaibike, wao ndio watakaoaibishwa katika jina la Yesu Kristo. Guten Morgen, ich heiße Stephanie Wanjiru Kamau, ich komme aus Kenia, ich wohne in Nairobi, ich bin eine Studentin an der Jevel-Fachschule, ich lerne Deutsch, im Moment lerne ich B1 Niveau. Bwana Yesu asifiwe, kwa majina naitwa Stephanie Wanjiru Kamau, nilikuja hapa Jue Professional College last year March, nikaanza kusoma German, sai niko katika level yangu ya 3 na niko katika matayarisho ya kwenda Ujerumani. Hivi karibuni
nitaenda kupanda ndege kwa mara yangu ya kwanza. Asanteni. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Uko katika Zaburi 91. No calamity. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ahadi za Bwana hazivunjiki milele. Kila siku ya Jumamosi saa 3 asubuhi usikose kutazama kipindi cha Mwangaza wa Neno. Hapa utapokea mafundisho ya kiungu, ujumbe wa kinabii. Wako ndani, lakini yameambiwa umenishuhudia Yerusalemu. Hata Roma utanishuhudia. Hallelujah. Sasa mkubwa wa jeshi ndiye alikuwa anapelekea habari akuje Paulo auawe. Lakini kabla wamuue, haleluya, Mungu ametangulia. Amen. Kabla wakuue, kabla wakumalize, kabla wakupatie mabaya, Mungu ametangulia. Amen. Ujumbe wa kukutia moyo na neno la kitume. Kuna kazi yako ilitawanyika. Sitaki kujua ilienda kona gani ya Kenya. Sitaki kujua kule ilitawanywa. Lakini nakuja na ujumbe wa Zakaria na kusema ya kwamba kilichotawanywa kinarudishwa. Pia utapata fursa ya kusikiza shuhuda kutoka kwa miujiza iliyotendewa watu wa Mungu ili kuinua imani yako. Tulikuja hapa kanisani, tulikuwa tumesumbuka sana na tumeteseka sana. Tukaobewa, na baada ya kuobewa tukapata mtoto. Baada ya miaka ngapi? 20 years. Mwaka wa 2020 niligojeka sana na nikapelekwa hospitali na ikajulikana niko na kansa. Wa leo nimepona. Nilienda test last month na niko cancer free. Haya yote ukiyapokea katika kipindi cha Mwangaza wa Neno, papa hapa kwenye runinga ya Mwangaza. Maandiko katika kitabu cha Mithali 7 mstari wa 1 na wa 2. Mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Uzishike amri zangu ukaishi, na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Mtazamaji, karibu tena sana. Imefika saa kukula. Walimu wako hapa, lazima wakule. Unajua sasa wakiwa walimu lazima upewe chakula na wakule. Wamezoea kupeana watoto, wanafunzi. Sasa hiyo umekuja kwa garage, lazima tukule. Na wale ambao mnatazama, asante sana. Bwana, kuna watu wanatazama hapa na wamesema nisipowasalamia watanishtaki. Haya, tuko na Bwana John Shikuku. Asante sana. Sio kuku ya kukula, kuna mwana anasema kai kuku tena. Kuku ya shikuku, yani wakiluya sikukuu ni shikuku. Maana, umeelewa? Asante sana Paul. Na mama Paul wana watch. Thank you sana Apostle. Paul. Asante bwana. Haya, tuko ndani kabisa, nikiangalia tuko na watu wako hapa ndani kabisa. Inajifanya. Haya, Betty Kasarani nimekuona kabisa. Tuko na nani mwingine hapa? Betty Kasarani ametuma message mingi sana. Justin spokesperson nimekuona. Kwa hivyo mtazamaji, imefika saa kukula. Nataka wageni sasa ukiweka kila kitu chini, back na microphone. Na tunataka tukule. Si mko sawa? Unakula la tuchi uko sawa na ndizi? Yeah. Microphone hapa. Niko sawa na ndizi, jua tunaikula staff room. Mnakulanga staff room? Unakuja kwa garage. Do it bananas? Yes, I do. Na hii juice. Hadi juice. Wow. Bwana wewe uko na shida na chakula yote? My favorite, hapana. It's your favorite? Isipokuwa kokoto. Kokoto na plastic. Hiyo ndio sikuli. Umekopi waluya bwana wewe bwana. Mtumishi wewe uko sawa na ndizi? Ndizi ni very healthy. Very healthy. Very healthy. Very healthy. Sasa tunakula. Sasa ukiokota wa kwanza utakula wa kwanza. Okota hii alafu onyesha umeokota nini. Okota tu ya juu. Okay. Okota next. Tunaokota, lazima tukule ndizi bwana. Okota next. Hata mimi nasikia njaa. Ukiokota hiyo nami na maana hizo ndizi utakula. Bwana Wafula la tuchi okota ingine. Uko serious? Ni okota ingine kama ni namba ya ndizi. Okota hii siwezi. Uweze kula, ukitaka ndizi moja. Oche, ongeza hii. Ongeza ingine. Niongeze zikuwe hivi mbili. Okota next. Kila mtu tena haya. Tuko serious. Garage unajua ni si jokes. Ndizi guy. Hizo ndizi ni mingi, si ndio? Wow, tena round ya 3 bwana. 3 the number of Trinity. Unajua hii ni show ya Jesus, lazima Yesu a smile. Pia mimi niko na yangu. Sawa. So zipange sasa, uchukue yenye the smallest. Kwa hizo unipatie. 1 3. Sasa shika hizi ni zako. Hizo ni zako. Haya, tuko na 1 3 5 na 7. Director. So lazima tukule na order. Tuko sawa? So utaangalia hiyo TV. Ile kitu watakuuliza ufanye. For example, wanaweza kukuuliza ndizi kwa Kiswahili ni nini? Microphone. Ndizi kwa Kiswahili ni ndizi. Ndizi kwa Kiswahili ni ndizi, unaokota ndizi unakula. Nilikuwa nadhani atasema banana. Unajua kitu simple kama hiyo. Umeelewa? Watu wa KU mmeshika? Tumeshika. Kwa mfano uulize what is the approximate distance of the Thika road from Thika mpaka Nairobi? In how many kilometers? Bwana Rono. Around 40 kilometers. Around 40 kilometers. Yeah. Amepata ama ako sawa? Ako sawa. Microphone. Ako sawa kabisa. Anaokota ndizi na anakula. Tuko safe. Haya, mwekee namba 1 hapo bwana. Bwana Natuli. Before director niulize, naomba tu tafadhali nione huruma. Usiniulize kitu. Tafadhali wanafunzi wako anaona bwana. Guy, that was my vision. Kuna kitu inachacha wanafunzi wa Jabali wao sasa hivi wako wanaona kwa sasa, tafadhali be considerate. Please, na consider coach. Atapa gavana anaweza tunyima tenda. Number 1, tunaanza tu venye ziko. Kuna pass. Pass. Hakuna pass. Wewe, hakuna pass. Basi inakuanga chama fulani. Basi ni chama fulani. Haya. Who are the winners of the Kenya Secondary School Sports held in Kakamega County Buhungu Stadium last week Saturday? Shanderema Boys. Wow. Hao ndio walishinda football. Wow. Shanderema Boys. Kakamega County. Yes. Kakamega County. Shanderema Boys. Wow. Na uko sure? Very sure. Very sure. Shanderema. Haya. I'm very Shanderema, sure. yes. No, don't know. You don't know? We are don't didn't know. watch. Nasimama na Butere.
Butere. Yes. Tunauliza boys. Butere boys. Butere boys. Wow, we are Butere boys. I didn't watch. Aya, yes. Microphone. I'm sure ni Shanderema ndio ilikuwa ya kwanza Kakamega County. Si Kakamega, yes, national. National was St. Anthony Kitale. St. Anthony Kitale. Haya, wacha tuone kama ni hiyo. Mimi siko sure. Oh, ya mwalimu mimi na mwalimu. Mimi na mwalimu. Mimi niko sure. Walisema Kakamega County. Walisema Kakamega County. Actually, Kakamega County is Shanderema. National was St. Anthony. Weka swali ati. Angalia, who are the winners of the Kenya Secondary School Sports held in Kakamega County? Umeje? Hivyo ndio walimu na tulikuwa okota ndizi na ukule. Hii ndio shida ya kuwa Muluya sasa. Ule ndio fungu wako hiyo ndizi. Aya, unafungua ukule. Unajua mtu anadhani, kuna mtazamaji anatuma message akasema uko sure hiyo si ndizi. Na hata unajua kwa class hata pia watu tunapatia wale watoto wamejaribu. Ni ndizi ya ukweli. Ndizi ya ukweli. Uma. Number 1 na 2 lazima wakuwe awarded. Lakini uzuri bado uko bado hatujapeana combined list. Sawa. Twende number 3. Number 3 ni yako. Haya, mchezo wa pete kwa lugha kimombo unaitwaje? Mchezo wa pete kwa Kiswahili. Kwa English. Mchezo wa pete. Unaweza sema tu nini? Ring game. Sorry. Basketball, Kama ujui unasema pass. Basketball, pass. Nasimama na basketball. Wamekuja wa Kiswahili, yes? Bwana Rono. Mchezo wa pete siifahamu. Ufahamu? Siifahamu. Okay, I want to give you another choice, another chance. Sio hizo zenye mmesema. Sio basketball. You can try another one. Hii mchezo inaitwangaje hii? Isijui ndio nini. Kiluya. Mwambie Kiluya. Ndiko Kiluya. Chessball. Tennis. No. Naitwangaje? Legball. Wow, legball. Legball ni gani sasa? Kuna vitu kwenye hao wasichana wanacheza. Mchezo wa pete mchezo wa pete kwa Kiingereza nini? Chess. Microphone. Chess. Chessball. Ndasimama na softball. Chessball, softball. Ile legball, yes. Nikijaribu kudadisi naona mchezo wa pete ni Chinese. Ring. Chinese. I know the answer. You know the answer. But tell me. That name. Actually, the game is mostly played with the girls. Wanakuanga na bibs tumeandikwa WD, something like that. Exactly. So najaribu kupata hiyo jina. Okay, wacha niwapatie choices. Tuko na choices, niwapatie choices. Sawa. Haya, ukisikia choice yenye umepata una shout. Hiyo ndio atapata ndizi. Tuko sawa? Number 1, tennis. B, tuko na netball. 3, tuko na hockey na football. Netball. Exactly. Yes. Unapotea. Ume-explain. Okota. Lakini Okota, nime-explain. Thank you. Hiyo kusema mwanafunzi mwenye amejaribu. Umejaribu. Wewe ume-explain, huyu akapeana jibu. Lakini umejifunza mchezo wa pete ndio netball. Bwana yafike sifuri. You are a real man. Kuna ngana lazima wana.
Wow, your future is bright. Tunakuja. Watu wisa wameshakula ndizi, watu wisa wameshakula pia. Haya, 25. Na usiogope teacher. Huyu teacher anaogopa. Haya, number 5. Yes. Number 5 ndio yako. Yes. Unakula ndizi usiogope. Aya, toe vitu chini. Who was the first governor for Uasin Gishu? Jackson Mandago, Jonathan B, Margaret Kamar, none of the above. Microphone. Nenda na Margaret Kamar. Margaret Kamar. Mimi nijibu kwanza before tuendelee. Aya, jibu. Jackson Mandago. Weka hizo nini? Umesema choice A, B, C, D. Who was the first governor? Yes. The first governor. Chagua to choice. Jackson Mandago, that is A. A. Perfect, yes. A. Microphone. A. Microphone. A. Aya. Weka surprise. None of the above. None of the above. It was Jackson Mandago, not Jackson. Na nilikuwa najua hiyo jina. Oh, Jackson. Lazima Jackson. Not Jackson. Nilisema Jackson. Nikakuuliza chagua choice. Rewind hiyo. You have said none of the above. Na uliza swali, na nikakuuliza chagua choice. Yenyewe tumefunzwa hapa ignorance. Kitu mbaya. Rudia swali. Who was the first governor for Uasin Gishu? Jackson Mandago, Jonathan B, Margaret Kamar, none of the above. Na nikakuuliza uchague choice. Sawa? Tuko safe? Tungesema D. Yes, ungesema D. Lakini mko tu safe. Hiyo ni msijali. Yesu anawapenda. Haya. Twende number 7. Hata mimi nikule ndizi manze. Ninasikia njaa. Number 7 yako. Toa hiyo vitu ya chini. A turntable rotating tray placed on a table or a countertop to aid in distributing food or a meal is called. Angalia. A. Busy Brayo, Lazy Susan, top layer, none of the above. Microphone. Rudia swali. Weka swali tena director. Aya, angalia tu. A turntable, nita explain hiyo kitu. A turntable rotating tray, ama inaitwa rotating tray, placed on top of the table or a countertop to aid in the distribution of food. Food during the meals is called A. Brayo, busy, Lazy Susan, top layer, none of the above. Okay, nakuanga hivi. So naona tukio kwa meza hivi, tunataka chumvi ikifikie. Unajua ile kitu ya fasta. Unazungusha hivi, alafu wewe unachukua bila. Umeelewa? Umeelewa? Mbona unampatia hint? Mbona naibiwa? No, I want the name. Leakage. Si leakage. Si leakage. Yana, that's what I'm trying to explain. Hiyo vitu imeandikwa. So jina ni nini? Kuna unataka choices. Number 1, A. Tuko na Busy Brayo, Lazy Susan. Alafu top layer. Alafu none of the above. Top layer. Top layer. Wow! Watu wetu high school top layer. Mimi kwa sababu ni specialist wa mambo ya chakula. Nitaenda na Lazy Susan. Guy, we are Lazy Susan. Me, I don't know. Just go with none of the above. None of the above. Because I don't know. Right, at least. I don't know. Because it is a rotating table and you don't want to move about, so just call it Lazy Susan. Lazy Susan. Wow. Tuonyeshe jumini hapo sina. Mimi natupigwa. Ukata mtumishi wakata. My brother. Niliwaona. Yes, Susan. Sio Busy Brayo. Na wewe unakula hiyo malize bwana. Microphone. Zindi zinanipita aje? Hata ni Lazy Susan. Lazy Susan. Inform. Yes. Tell me man. We are future is bright. But tumeelewa kitu. Watu wajuangi inaitwa nini? So I don't know. Now you know. Yeah, I know. Haya twende kazi. Now tumeshamaliza round 1. Uwekelea round 2. Hiyo nyingine uwekelea. The other number. The other number. Mimi nimemaliza. Hatuwezi kumaliza. Wewe ni mkubwa. I'm finished. You are future is bright. Asante sana. And director tuende number 8. Venye tu zimejipanga hivyo. Number 8 ni ya Bwana Latuchi.
la Tuchi. Lazima tujifunze. I killed Goliath using a sling and a stone. Jesse was my father. Hii hata sasa. Na mwalimu wa siari hata wacha niachie tu hapo. Naweza nipatie nyingine ngumu. Nipatie hiyo. David. Aya shout. David. Microphone. Singenipatia hiyo David. Yake watu najua. Yes. David. Wow. Sasa si wote tuchukue ndizi. Wacha wote jibu. Alipa David. Aya, leta jibu by the way tuchukue ndizi. Nani mimi naona kaa si David. No. David never only wrote half of the book of No, using a sling and a stone. David. This was my father. David. I also killed a lion and a bear. David. I wrote the whole book of Psalms. Trick question. Oh, that whole book of Psalms. For class watu nafunza watoto. After the division of the Bible, who wrote the book of Psalms? Utasema David. Lakini the whole book. The whole book of Psalms. Hii maswali ni ngumu sana. Hii maswali ni ngumu shout. Hata nikasema mngenipatia hiyo. Lakini nikasema simenipe ingine. Na hiyo kimeniramba. Yesu anakuja. Yesu anaokoa. Yesu anaokoa wale wanyonge. Kai, direct lakini next rise. Aya, weka number 9. Ni mihono nitiro tuko Aya, who is the most followed person on your TikTok at least? Hiyo unajua. Kama unajua nasema pass. Lakini unasema tu Brayo. Brayo kuna followers. La Tuchi chukua hiyo ndizi. Aziad. Yes. Wow, Aziad. Okay. Is it in Kenya or in the world? So jibu swali means in TikTok. Tafadhali rudisha swali. Mimi sijui. Okay, if it is in Kenya, usi explain, leta jibu. Huyu jamaa anafanyanga hizi signs anaitwa aje? Sijui. Well, smart joker. No, si smart joker. This Mlamua. Si huyo. Jogosh. He's not Kenyan actually. He's not Kenyan. French. Yeah. Ni jina tu nataka. Because I know the person. You know the person. Yes. Inaanza na K. Inaanza na K, exactly. Inaanza na K. Yes. Inaisha na E. Kevo. Kadosh. Kabiwa Jesus. Aya. Sawa. Umpatie jibu. Nadhani Kabilem. Yes, exactly. Kabilem. Najua huyo mtu. Lakini sasa Rona kuna jibu different bro. Wewe uchukua ndizo achana na watu speaker. Rona anasema Manda Goji. Atasema President Ruto. Wewe sema tu Aziad in Kenya, nje sijui ni nani. Nje na kuanga mtumishi na mchungaji. Haya sawa, tuonyeshe mimi nenda na FC Leopards. Haya sasa hiyo, lakini sasa wewe unakula jibu. Haya okota ndizi. Mimi ngoja okota lakini utaokota. Hapo mimi na okota. Lakini si legit. Hizi ndio legit. Na mu explain anashika. That's what unakula. So the function of a teacher is to explain. To guide. So the learner will get the mwanafunzi hapa. Sawa. Kwa hivyo tutacount hizo ndizi. Director ataniambia tutacount. Hiyo 8. Aya, twende 9. 9 ni yako. 9 swamaliza ndio TikTok. 10. Tumekuja kwa nani? Yangu. Yako. Yes. Okay, sawa 10. Which country is hosting the ongoing FIFA Women World Cup? Inaendelea. Final I think ni Sunday. Ni final ama ni okay, the country is hosting the easy change. Hata kama ni same. Hizo sinajua. Ni Qatar. Wow, gonga. Your future is bright. I know. Yeah, you are blessed. Yes. Yeah. Sorry. Australia.
I'll go with Rono's answer, Australia. Australia. Wewe sema tu hata Kenya, unaweza sema tu unaweza sema tu Barbar ama Eldoret. Okay, sema tu Afghanistan. Afghanistan. Pekee mimi na Afghanistan. Niseme China. Australia Okota. Na nikapiga support. Lakini sasa hiyo hukumu explainia, lakini alipiga support after amesema Burongo Okota. Lakini you are sasa hiyo unakula. Acha hii yake hapa. Acha tu anamaliza. Tumesha uko na hat. Lakini uko na ingine moja. Hatujamaliza hata sio kuna moja. Angenirudishia tu bado. Number 12. Number 12 ni yako. Yes. 12. Aya. Imagine you are in the middle of a forest with a gun full of bullets and a sword, and you meet a leopard that is charging towards you to kill you. How would you defend yourself? A gun na sword. Silence in the house. Just wait for him to answer. Okay. A leopard is a fierce animal. So I'll be helpless. So what will you do? I'll just stand there helpless. Ikuje kunyoroshe. Mimi wacha nijibu. Ngoja. Wewe ngoja. Hiyo leopard inakaa Burundi, uko na gun na uko na sword. Sasa utasimama hapo ikuwe. Helpless. Huyu ni helpless. Aya, ngoja huyu hajapata ndiza jaribu. Yes. Ama bado pia hujashikanisha hiyo swali. Ngoja nichekanishe. Hujashikanisha swali tafadhali. Rudia swali. Haina shida. Acha tulijibu. Haitajibu. Before wajibu. Ati nini. Aya sawa. Aya ndio hiyo teacher Josephine. Unajua lazima tu consider ladies on set manzi. Unajua kuna kazi mingi ya kufanya. Hey. Lakini uko na silaha mbili. Mbili tu. Very simple. Ushajibu. Acha nijibu hiki. Aya. Ngoja. Yes. 2 seconds. Bado. Maana nasoma swali. Endelea kusoma swali. Patia jibu. I'll stop imagining. You stop imagining? Yes. Sasa jibu ni nini? I'll stop imagining because the question is saying imagine. Aya. Yes, wewe wachana na huyu unajua koti yake inamharibia. Naweza befriend leopard. Una befriend leopard? Yeah. Mzito mazee. Mzito wa KU. Sa masters. Peana kitu. Peana jibu. Nafasi na Umekataa nijibu mara ya pili. Okota busy. You stop imagining. Yes, hivyo. Sasa si imagine, siache imagine vikienda mbele. Ndio bado na kukimbisha. Siacha na kuimagine. Na soda na gani? Hata imagine afadhali uko na pesa, sio? Wewe hapa ubageni gani? Tulete namba za mwisho. Ya mwisho tutaanzia Dudu teacher ndiye amekuwa na morale saa hii. Yako ni gani? 40. Haya, garaji na kuangalia furaha bro. Haya. Aya, before la tucha atatetemeka, wacha tumpatie time ana celebrate ushindi. Tuacha tukuje 40, mwekee 40. 40, alafu tukuje kwa nini ndio tukuje sasa. Weka 40. 40. Weka. 40. Which nation does this national anthem belong to? Director, tuweke sauti ndani, ucheze hiyo national anthem. Tuweke sauti ndani juu ni national anthem inacheza. Ongeza. Tuonyesha tukiimba national anthem. Adela hajatuonyesha. Haya, cheza sasa tukiimba sasa ni national anthem. Yes. Wanaimbanga. Haya, wewe cheza tena.
Zima light. Zima light. Zima sticker na USA. Chukua hiyo ndizi. Ndio. Nini? USA. Uko sure? Microphone. Wachana na hawa mimi. Unajua kuna mbili pekee, huyu ana tatu. Yes. Hiyo ndizi tutagawa wote ni USA. Na tuchi. Wengi wape USA. Wengi wape. Haya, mimi naona kama ni USB. Weka hiyo kitu si USA. USA, you are very correct with news. Okota ndizi legit. Hapa ndio legit. Haya. Wow, your future is bright. Tukija kwa Yarono, si ndio? Kamera inafaa Yarono. Haya, weka tu hapo atakuonyeshia home. Haya, tuko na zingine. Wewe uko na 3 uko na 4. Na ashamaliza maswali zake. Haya, weka 50. Weke 50. 50 ni yako. Haya, Rono. Which country does this flag shown below? You know country gani? No, everybody silence on set. Think in your mind. Brazil. Wow. Yes, Latuchi. Hii country watu walikuwa wanakufa. Wacha nifikirie kwanza. That's not Brazil lakini. Hiyo country Afghanistan. Brazil, yes. Burkina Faso. Wow. Faso, guy. Afghanistan. Afghanistan. Which part of Africa? Nikusaidie. Actually, it's not an African. It's not an African country. Yeah, it's not an African. It's not an African country. Fanya hivi. Yes. Tugawane. Useme Niger. Mimi niseme Burkina Faso. It's Burkina Faso. Yeah. Ongelea hapa. Burkina Faso. Inajiita. Okay, which continent? Ukipata continent unapata ndizi. Iko Europe. Yes. Continent sasa. Continent. Afghanistan sio Isafia Afghanistan. Hakuna haja nikudanganya. Si Europe hata. Sio Ukraine. Sio Ukraine. Ni country imekuwa this country imeenda go kudita juzi. Niger. Niger. Continent. Okay, no, another guess. You can guess. Hizo nimesema sio hizo. Nasimama na Burkina Faso. Okay, itaja tu countries mbili. Niger or Burkina Faso. Taja mbili. Nimekupatia utaja hata 3. Okay. 3. Wewe umetaja mbili. Nimekumbuka. It's not even in Europe. It's not in Europe. It's an African country. An African country. Sao Tome and Principe. Give me 3 answers. Okay. Benin. Kuna Guinea Bissau. Benin, Guinea Bissau na ya mwisho Sao Tome and Principe. Haya. Pass. Wewe utaki story za Director rudisha. Director, hiyo flag. Rudisha flag. Ndio hiyo. Haya. Director, notoe uchafu iko hapo chini bwana, inakaa fanya. Haya. Hiyo flag inakuanga hivyo by the way. Inakuanga hivyo. Oh, sawa. Chap. Iko West Africa. Exactly. Yes. West Africa. Yes. Aya. West Africa. Okay, it's an African country. So which side? West Africa. West Africa. Microphone. Central Africa. I'll go with West Africa because I don't know. You don't know. So umeenda wenye watu wengi wameenda. Okay. Director, wacha niwapatie na clue. Si West Africa. Na si South Africa. Central Africa. Sasa tukishuka chini hivyo mjue mwanzo mtataja country si part sasa. Not west, not west, not south. Of course huku ni kwa Mugabe, Zimbabwe. Yes. Zimbabwe. Mozambique. Burkina Faso ni west Africa. Haya, tueni south. Hizo Zimbabwe hizo zote mnataja ni south. Tueni south, tueni west. Tueni extreme east, extreme north. Alafu tumebaki sasa East Africa. Hiyo side whatever. The Gambia. Haya,
Asa hiyo ni chance ya mwisho. Yeah. Tuko sawa? Not west, not south, not extreme, not huko east, huko mwisho wa Afrika. Hii side ya Nimesema ni central. Si central, tuana na central, achana na central. Central tuko na wacha tubaki na central Kenya yetu tu. Haya, hii side ya east na huko whatever. Congo Brazzaville. Congo Brazzaville. Yes. So okay, is an eastern Africa. Si huko. By the way. Nikijaribu kuangalia flag ya Kenya naijua, Uganda naijua, Tanzania naijua, Rwanda naijua, Somalia naijua, Ethiopia naijua, lakini sio hiyo. Lakini sasa Djibouti na Eritrea ndio inakuchanganya between the two. So wewe uko kwa Djibouti na Eritrea. Yes. Alafu na Kaburundi. By the way unajua Kaburundi kaanza buruka mahali. Kaanza buruka mpaka kashinde. Yes. Sasa nimepatia kuluma. Nimekupatia choice zangu 3. Burundi. Hapo Eritrea. Not Rwanda. Eritrea. Haya. Ni hapo tu Djibouti. Eritrea. Extreme ikienda sana. Tuseme Ethiopia hapo. Ethiopia. Kama Egypt. Hapana. Sawa. Haya, yes. Nitachukua Djibouti, Eritrea na the Gambia. Gambia si Eastern. Gambia ni huko. Yes. Wewe umesema wewe unapaswa na si Rwanda. Haya, sawa. Haya, sasa director staki hata waonyeshe. Nataka latucha Google. Kama tumetaja hizo zote na zimekataliwa, sasa naongea nini? Google. Wewe ngoja. Kila mtu achukue simu. Ngoja. Nani ako na simu karibu? Uko na simu, si ndio? Enda hapo, search Ethiopia, wewe search Burundi. Umesema nini gani? Burundi. Haya, wewe enda Rwanda. Wewe enda Ethiopia. Mwenye anapata iko kwa hizo. Burundi. Wewe nimekwambia nini? Rwanda, Burundi, Ethiopia. Ethiopia flag. Tuko sawa. Ndio sema ati tumeiba. Tunaenda IBC Street. Rwanda, this one. Wewe umepata nini? Haya, enda Ethiopia. Ujui yake ina load. Rwanda umepata sio hiyo? Microphone. Wewe ujui Ethiopia nini? Ethiopia inakuwa app ya kudownload nyimbo. I want the spelling. The spelling, angalia hapa. Angalia hapa microphone. Haya. Microphone. Ethiopia. Director weka jibu watu wa Ethiopia. Ethiopia, yani nipe ndizi sasa. Nikupe ndizi ya nini? Haya, tumalizie. Kuna swali za mwisho. Lakini yenye tumepata iko safi. Iko safi kuliko hiyo. Hiyo imeweka walikuwa mezao. Ilikuwa imewekwa oil. Haya, hiyo ni 40, hiyo ni 50 na 40. Haya, tukuje kwa ya teacher hapa. Yako ni 30. Kuja 30. Director 30, sorry. Lakini ndio research. Unafanya research. Tunafanya research. Uweze sawa topic fulani. Utaisahau. Microphone hapa. Aya, swali na tupatie director number 30. Asante sana. How many bricks will it take to complete a house made of bricks? Many bricks, it depends on the size of the house. 1. Kuna none of the above? Microphone. Unajua hapa lazima uongelee kwa microphone. Ama nisome tena. Soma tena. Ndio hiyo iko amani. Roho anasema nisome tena. Ndio hiyo hapo kwa. Au nikisoma inaleta jibu haraka. It depends on the size of the house. Haya Rona. Microphone. Soma tena because how many bricks will it take to complete a house made of bricks? Hiyo mna overthink tu yani. How many bricks will it take to complete a house of bricks? Yes. It depends with the size of the house. It depends on the size of the house. Yes. Nabaki na none. Na hakuna none. Kuna one and many bricks. Many bricks it depends on the hakuna none. Sawa, it depends on the umeamua kujoin na watu wanguke tu mkianguka pamoja. Mtumishi chukua ndizi.
Many bricks. Many bricks. Kuna mtu ana change answer? Atu change. Atu change. Rono wewe unasema change. Many bricks. Sawa. Twende kazi one many. Twende kazi. Rono wewe unaanguka tu pia ukiona. Rono amesema ana change. Weka director surprise watu hapo. It will only take the last break. Umepata. Angalia sema hapo. Huyo amegeza ajui maana yake lakini amegeza tu. Wewe umepata the explanation. Tafadhali rudisha hiyo swali tena so that we explain. The teachers Kizungu we have to explain. No, I've gotten the question. Gotten this. Umepata. Explain to him. Okay, the house is already, the brick house already built. Yes. It's just remaining a small place to be completed. So how many bricks will it complete? But umepata. Ya bricks ni last ya mwisho ni ita facts za nyumbani hata unapata kuna nyumba imefikishwa mahali kuna kwanga ka triangle hawajamaliza. People are living in. Tunasema yeye anamaliza hao ni pesa iliwaishia. Mweke yake 24 director. Asante lakini you sorry you the garage guy washe. Director wewe garage kweli. Hii ni garage. Nimefunguka. Number 24. Aya, Latuchi chukua ndizi ushinde mtoshana na huyo. What is this time in Swahili? Hiyo ndio rahisi. Kwa Kiswahili wewe ni mwalimu. Ati? Hiyo time kwa Kiswahili tena mtasema gai. Tena mtafikiria hivi. Saa ngapi? Saa 9 kasorobo. Saa 9? Kasorobo. Saa 9 kasorobo. Ama utasema tena nimekuharakisha. Umrudishie ndio waseme mara moja ya mwisho. Hiyo ni saa 9. Sawa, saa ngapi? Acha nijibu. Ni swali yake. Swali yake. Kutoka kwao unakuja kwa. Ni saa ngapi? The last chance, last answer. Saa 9 kasorobo. Saa 9 kasorobo. Yes. Saa 3:15. Saa 3:15. Hey! Kitu kama hicho, saa 3:15. Hiyo ni 9, huyo anaweka saa 9. Yes. Saa 3:15. Saa 3:15. Saa 3:15. Kwa Kiswahili hiyo ni saa 3:15. Saa 3:15. Haya. Niwapatie chance ya mwisho mchange majibu zenu. Yes. Saa 9 na kasorobo. Saa 9 imepita kwa mfano utasema usiku mfano explain. Saa ngapi? Saa 9 kasorobo. Saa 9. Sawa weka jibu. Niwapatie chance wamechange jibu wamekataa kupata hiyo ndizi. Wacha nichukue sababu hawataka. Ndio yani. Saa 3:15. Hapana. Ni mimi. Hiyo ni yangu. Hapana. Ngoja. Mwenye anaandika jibu aliandika wrong. Sio hivyo. Mimi ndio nimepata hiyo. Ngoja. Mwenye hapana. Ngoja kwanza. Hebu ngoja. Hapana. Hiyo swali imekuwa phrased in English. Hapana. Unaona? Yes. Kwa hivyo it's English time 9:15. Hapana, hebu ngoja. Kwa Kiswahili ni saa 3:15. Ngoja kwanza. Hiyo ni swali namba. Unasema kasorobo ni ngoja. Ngoja. Hiyo ni swali namba ngapi? 24. Mwenye aliandika vibaya. Huyo mwenye aliandika jibu. Lakini sasa it's not kwa Kiswahili mwenye aliandika alisahau. Alithink aliajibu hiyo na mindset ya English. Kitu nimepata microphone. Hapana. Hapana, unajua kuna mwanafunzi anatufuata. So hakuna haja tummislead. Yes. Kwa Kiswahili 9 ndio saa 9. Unaelewa? Kwa Kizungu. Hii si Kizungu. Hebu weka swali, si Kizungu tunaongelea. Hapa umesema hiyo kwa Kiswahili. Kiswahili. Si ndio ingekuwa saa 9 na robo. Yes. Kama ingeulizwa kwa Kiswahili. Lakini weka swali. Ni saa
3. Haina shida. Ndio hiyo ya kufanya. Hebu tena hiyo swali rudi. Weka swali. Hebu rudi. Rudisha swali. What is the time? Time. Saa 9 na robo. Saa 9 na robo. Si ndio hiyo? Saa 9 na robo. Yes. Si saa 3. Thank you. Saa 9 na robo. So wewe ulisema saa ngapi? Sema wewe ulisema. Nilisema ya kwanza lakini sasa nimeona sio hiyo. Saa 9 na robo. Saa 9 na robo. Hivi nikasema saa 9 na robo. Na robo. Lakini nani alikuwa amekaribia? Hakuna. Nilikuwa na makasa yetu. Saa 9 na robo yangu. Wacha nikubali makasa. Wacha niwapatie swali last week. Saa 9 na robo. Let me ask you another question. Hiyo still ni yako. Bas. Haya, si ndio? Director, unanisikia? Unaweza ni accessia swali za last week? Nauliza tu. Kama uwezi niulize tu director hapa. Unaweza? Okay. A question Namba ukipata uniwekee number 40. A question hii ni rahisi. Sasa justaki ungangane. What is the better or respectful word you would use to describe a man who does not have all his fingers on one hand? What is I'm reading only to. Okay, so weka 40. 40. Yeah. What is the better or respectful word one should use to describe a man who doesn't have all his fingers on one hand? A, abnormal, abled differently, multi-fingered person, normal. Abled differently. Abled differently, yes. At least hiyo, yes. Imetoka. Kama naweza ona. Oh, sawa. Abled differently. Abled differently. Nenda na wadau abled differently. Yes. Sikushika majibu yote tafadhali. Rudisha swali, sawa. Rudisha swali. Ndio hiyo. What is the better or respectful word one should use to describe a man who does not have all his fingers on one hand? Abnormal, abled differently, multi-fingered, normal. Normal. Eka jibu. Wewe huyu jamaa hako na minyo. Anaangukanga tu vitu zingine. Weka hapo. Angalia. Normal because people usually have their fingers on one hand. Wakati mimi wakazika umeshika. Tafadhali. Viewers, tafadhali. Hapa mimi nimeonewa. This is a full hand with five fingers. In the event where nitasema I'm normal, I have my five fingers. In the event where tuseme 3 of these fingers hazitakuwa, then I'm able differently because I'll be using these 2. How many fingers do you have? I have on one hand. How many fingers do you have? 20 mpaka na Easy it was. Is it okay now? 10. I have 10. So if they are on one hand, you will be? There is no scenario. And that is why swali nimeuliza half of your fingers, which is how many? Half of my fingers. How? There will be 2.5. How many fingers do you have? 10. Half of 10. 5. So there are 5 are on this hand. So you are normal. Umeshika. At the way siku anataka mtu aone huyu mwalimu anatumia maneno very harsh. Number 70. Number 70 sitasema sautie 2.5. Number 70. 70 ndio mwisho. Haya. How many limbs do you have? Okay, tena mtasema tena mta explain. Very fast, yes. 4. Okay. Limbs. Madam amesahau ana process. 2. Yes. Handling. 4. Limbs 2. Microphone. 2. 4. Wewe nimesema? 4 umesema? 4. Wewe umetangulia kusema 4 2. Weka jibu haraka tukule ndizi kama. Hii yake. I'm
Hapana. Mimi sema mlifanya instruction nikasema wa kwanza kupata kushout. Okay, tumalize. Shout, si ndio? Yes. Na ukashout. Hawa wakifikiria. Thank you. Kila mtu achukue mandizi zake ni ngapi? I came from behind. How many? Bottom up. Yeah, the teacher how many have you? I've eaten one. But you have 2. I have 2. So 3. Aya, yes, mtumishi uko na ngapi? Nimekula moja niko na 3. Microphone. Nimekula moja niko na 3. So 4. 5. Thank you very much. Now, because your future is bright, I'll ask you a very simple question. You still asking me questions. No, director nimurumie. Haya, director amesema tukurumie, acha tukupatie hii. Kwa sababu mtoto ana watch. Now, this is what you do. That's what you do in Life Garage because Masai imeenda sana. If you win on Life Garage, we reward you. And ladies and gentlemen, the winner of Life Garage 18th August 2023 is none other than the great man himself. Rono. Onyesha kwa kamera manze na upeana vote of thanks manze. Hapo sasa kwa kamera iko sawa usinuzi. Inua juu kidogo tu. Perfect. Haya, chukua microphone, peana vote of thanks, tumalize show imeisha. Thank you so much. It's a tough one. It's been a great show. I'm happy. It's been very exciting to be here. I'm very happy that we are welcomed, we feel at home, we are excited, full of laughter. We can all smile and say, given an opportunity again, we won't hesitate to come back. Thank you so much for this show, Bwana Miona, Mwalimu Wafula, Mwalimu Josephine, Researcher Steve. I'm very grateful for the show. Thank you so much. Wow. Asante sana tuji nini mbaya? What have you learned from the garage today? What have you learned? It garages your mind. It garages your mind? Just apart from just thinking the normal way, you have to also think deep. Think deep. Yeah. Oh, wow. Keep and castle type. Keep and castle type. Think big. Wow, think big. What have you learned? You have just to read everything, Everything. Yes, and at least be have knowledge of everything. Yes. Okay. Thank you very much. Bwana Jema, ni wewe ya mwisho. I've learned that true knowledge is the knowledge that possesses no knowledge. You have learned that the knowledge? I've learned that true knowledge is the knowledge that I possess no knowledge. What do you mean? Hapa garage nilidhani nimekuja nikijua I know everything. Sahi. What do I know? Umeona kumbe kuna vitu zimejua. Wewe hujajua kitu. Bado. Mama, so hiyo is just sorry in segment tu ya show msijali. Isi serious. Wewe nikiona mtu umesumbua wageni wangu mkifanya kwa Twitter. Nimemwambia ukweli ati wewe umesema sijui nini. Thank you very much for watching Maze. God bless you. Repeat of the show itakuwa Saturday saa 3:30 usiku. Sasa watu wengi wako job, that's why tunarudia saa 3 usiku. God bless you. Mihona Kenya is my name. Tutakutana hapa next week, the same time, same place, different guests, nitakuwa nimevaa different. God bless you. Shalom. Now let's share the grace. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Asante sana. God bless you. Watonga camera director Anto, God bless you. Devi, God bless you. V, God bless you. Mike, God bless you. Pastor nani? Pastor Njoro wa garage, Mungu akubariki sana. Alafu uko juu Feli Eli, DJ Eli, asante sana. Alafu Masha ako kule juu. Alafu mwenye ameunda poster ni mwanamuziki ambaye amejitolea sana, anajiitwa Zack Zakito. God bless you. Na celebrate, tunaiacha nayo saa hii, tuna celebrate Devi, director wa hii garage. God bless. Show ijaisha, inaendelea.
Oh yes, mtazamaji wa Left Garage sasa imefika ya Celebrate Me Now, and of course we celebrate kama umefanya kitu ambacho kinaonekana, na tunakucelebrate kwa sababu hiyo kitu ambayo inabariki watu wengi sana. And today I'm celebrating this great man here. I'm telling you, yeye alikuwa mtoto wangu wa Sunday school nikafunza, na sasa yeye amekuwa mdosi wangu. He's the director of this show Left Garage. He's none other than David Mwiti aka mwana wa Yese aka Mangwela, ndiye ambaye tunamcelebrate siku ya leo. Kwa hivyo twende tukaweza kuona Devi alizaliwa wapi, maisha yake iko namna gani, na itakuwa poa sana. That is it. Oh yes, karibu sana bro. Asante sana. Unajua watu wanakujua Devi lakini hawajui Devi. Devi alizaliwa tarehe ngapi na mwezi gani? Devi alizaliwa tarehe 3 mwezi wa 5. That May. Wapi? Nilizaliwa baba dogo. Ati baba what? Baba dogo. Baba dogo? Okay, mtu wa baba dogo ba. Unakaa mtu akileleshwa. Nilizaliwa baba dogo. Nilizaliwa kwa hospitali yenye inaitwa yenye kuko baba dogo. Sikumbuki jina. Lakini huko ndo tulikuwa tunaishi tukiwa wadogo. Huko ndio uliambiwa. Huko ndo niliambiwa. Ati ulizaliwa huko. Nilizaliwa huko tukiwa tunaishi huko. David is 7th born, last born ama nini? David ni first born of 3. 3. Yes. How many boys, how many girls? 1 boy, 1 girl. Tuko 2 boys, 1 girl. Wow, that's nice manzi. So tunataka tujue primary ulienda wapi bwana? Primary nilisomea shule 4. Nilisomea shule 4. Ya kwanza ilikuwa inaitwa Happy Day. Iko hapo opposite Roysambo Primary. Kuna ya pili sasa ilikuwa Ka West inaitwa Rebi Peter. Najua hiyo. Ya tatu ilikuwa mahali inaitwa Ihororo. Inaitwa Ihororo Academy. Iko side ya Nyeri. Ya 4 na ya mwisho nilisomea side ya Nanyuki. Mahali kunaitwa Narumoro. Narumoro. Shule ilikuwa Narumoro Primary. Sasa niulize, hizo shule zote ukihamahama ilikuwa suspension unapewa ama X ulikuwa unapewa ama ilikuwa aje? Sasa hizo shule zote unapata kurelocate. Tukirelocate lazima ni hame shule. Wow. So nice. So to primary enda hizo shule zenye umesema, alafu ukiwa primary your favorite subject ilikuwa gani? Mathematics. Nilikuwa penda mathematics. KCP nilikuwa na 329 marks. Na hiyo Math nilikuwa I think nilikuwa na 82. Wewe ni chopi. Math nilikuwa na 82. Your future is bright. Mimi pia nilikuwa napenda math venye nilikuwa niogopa. Seko ukaenda wapi? Nilienda shule inaitwa St Bonaventure Kaheti Boys, iko side ya Mukoroini. Hiyo ni Murang'a County. Nyeri. Kwa hivyo wewe na Nyeri mko hapo pamoja? Tuko hapo pamoja. Ukiwa hapo shule subject gani ambayo ulikuwa na haikuwa inakupenda? Chemistry. Chemistry na geography. Hizo ndo zenye sikuwa napenda. Lakini still your favorite ilikuwa? My favorite ilikuwa maths na business. Hesabu na pesa. Yeah. Yesu anakupenda. Kuna best yako na mkangule wa Raiman mgani kwanza? Kuna best tu mmoja obvious huwezi msahau. Alikuwa best friend yangu anaitwa Bernard. Yeah. Sasa yeye mshakutana na yeye? Hatujaipatana. Walihama, nilijaribu kumtrace sikumpata. Huyo mlikuwa na shule gani? Tulikuwa shule inaitwa Happy Day. Hiyo Happy Day. Yeah. Haya. Hapo ukiwa high school. Kuna ule teacher mnamkumbuka mpaka leo. Alikuwa ni teacher mgani? Anaitwa Mr. Keremi. Alikuwa CU patron. Namkumbuka kwa sababu alituongoza vizuri na pia alisupport CU yetu sana. Tuligrow tukiwa pamoja na yeye. Alitufundisha kuhusu fasting, prayer na pia giving. Sana giving. Alikuwa insist kuhusu giving na mimi ni witness kwa giving. So for example, obviously mtu amepatiwa pocket money
So ukitumia pocket money yako, saa mimi nilikuwa napeleka kwa church, natoa. So unapata like hiyo time yote nimetoa pesa yenye nilikuwa na hiyo time yote unapata siwezi kosa time wasee wanakula snacks, siwezi kosa. Like mtu anajitolea anasema David leo nimeamua nikubaie, ananibaia. Wow. Yeah. Memorable moments ukiwa Sunday school. Nikiwa Sunday school. Nikiwa Sunday school tulikuwa na teacher Mihona. Yes, na alikuwa atufundisha vizuri. Actually tulikuwa na hizi charts zenye teacher Mihona alikuwa anatufundisha nazo, na mawimbo tunaimba. Ilinisaidia sana kwa CRE. Especially kuna yenye nilikuwa napenda. Kaswiti, Kamose, ni zipi. Inamaanisha bibi ya Moses alikuwa Zipora. So like hiyo kitu inafanya mseto akumbuke. So ukipata kwa exam maulizwa who was the wife of Moses, unasema so unaimba kwa wimbo alafu ulajibu. mwambie kitu anakuoje. Teacher Mihona mali huko. God bless you. Mungu akupeleke mbali. Umekuwa mtu wa maana sana kwa watoto hapa nje. Especially mimi nilikuwa mmoja wao. Umetumenta kutoka tuko wadogo na tunashukuru sana. God bless you. Wow. Tunapoendelea sasa high school ukiwa high school kuna game ulikuwa unacheza? Nilikuwa nacheza game. Gani? Nikiwa form 1 nilijoin rugby. Yenyewe mwili yako bwana. Nilijoin rugby. So captain vile ali dislocate mguu, niliogopa. Ikabidi nimechange. Nikaingia kwa basketball. Niliogopa. Wow, ukaingia bake. Nikaingia basketball. Nikiwa form 2 sasa na form 3. Nikiwa form 4 sasa atakuwa tuna participate je exam. Wow. Mliparticipate mpaka stages gani? Tulifika county finals. County finals. Yeah. Wow. That is so nice. Haya. Hapo memorable moments za high school gani? Memorable moments for me nitaongea in terms of Christianity, like tukiwa CU, the memorable moment yenye naweza kumbuka ni time ya weekend challenge. Nilikuwa napenda hiyo kitu sana. Kulikuwa na ministers from outside wanakuja wanatumenta vizuri. You meet with people from other schools, mna share your faith with each other. So I think that's a memorable moment. Kuna wale msafani sana high school mgani? Huyo mwenye uwezi sahau. Come again. Kuna msee yule akwanga mfani sana mwa high school. Unamkumbuka? Namkumbuka. Alikuwa aitwa Dennis Mwaneki. Dennis Mwaneki. That guy was funny. Yule msee hadi angesimama tu hivi, mnaanza tu kucheka. Alikuwa anakaa. Alikuwa tu funny. Jokes like ile word wezi expect kuwe joke. Yetu akiongea inakuwa tu joke. Dennis Mwaneki. Mwenye kutana naye? Tumepatana naye. Baada ya kumfanya ama aliaje? Sahi kuna changes. Unajua obvious amegrow so so I think I'll change career pia. But tulikuwa tumem-encourage aingie kwa comedy. Akasemaje? Akasema atafanya but alichange career. Sahi ama sijui sahi anafanya nini. Wow. Haya, sasa ulipomaliza maybe ukiwa mtoto mdogo ulikuwa unatamani kufanya kazi gani? Nimeishi kutamani kuwa manager na bado that dream nimeshikilia bado. I'll be a manager one day. I'll be my own boss pia. Yeah. Nataka ujiandike. Nijiandike. Yes. So what was maybe manager wa which section? Maybe ukiwa high school ama ukiwa primary. Kuna kale kitu ulikuwa unataka ukue. Maybe are you still chasing the same dream? Okay, tulikuwa na hizi vitu zinaitwa clubs na nilikuwa kwa peace club. So we were maintaining the environment ikuwe na peace. Na nilikuwa chairman wa peace club for 2 years.
nikiwa form 2 na form 3. Yeah. Wow. Aya, tunapomaliza. So what is the up to? Baby umeenda kole, unapasiu nini? Nimeenda college, nimesomea hapa GUL. Nimepasu journalism and media studies. Na pia nilikuwa nimepasu course ingine ya gaming development, na sahi nataka kufanya business management. Yeah. Ndio ukwe manager. Ndio nikuwe manager. Yeah, hiyo dream iko valid. Yeah. Haya, sasa hii mambo, hii kazi nyeu tunaona ukifanya hapo, una direct hapo kwa patia, ni kama inakaa ya ndege wa cockpit. Hiyo passion ilitokea hapo, mlijipataje hapo? So 2019 kuna mali my dad alikuwa amenipeleka nisome kuhusu sound. Then kwa hiyo mixture yote kulikuwa sasa wanafundisha sound, production, camera work, hizo vitu zote. So nikakuwa attracted kwa hiyo kazi ya production, nikaipenda, na hapo sasa ndo passion yangu ya production ilianzia. Wow, that is nice, man. Yeah. Sasa tuseme Devi unajua kwa mtoto hapa sisi jokes. Yeah, si jokes. Ilipanga aje bwana? Raised by being a pastor, as kama mtoto hapa sisi. Yeah, being raised as a pastor's kids. Siwezi sema ati ni rahisi. It's a good thing, juna raisiwa na morals poa, but unapata like huku kwa community people expect huku kwa society people expect something from you. Umeget? So unapata hadi vitu tunafanya uko limited. Like mtu hadi anakuona kama wewe ni mlemavu. Umeget? Alakuhurumia like kila saa, umeona? Sasa hiyo mtu unaona, sio mtu anajiweza. So unaona, so like hizo ndo challenges tu zenye msee upitia like kwa society, like wasee ukubeba differently, like wanaona wewe kuna kitu huwezi fanya. Wow, that's nice. So Devi ameoa, ameoleka, ako sigo, ako na mtu ama ikoje? Devi bado hajaoa. Napasu kuoa. Mwaka kama next year. Najua sasa mimi siwezi jua, ni Mungu anajua. So nangojea mapenzi ya Mungu ifanyike. Haya. Dem gani mwenye huwezi date? Dem mwenye siwezi date. Dem mwenye hapendi Mungu. Dem mwenye afuati morals za Biblia, na ningependa dem pia sipendi dem mwenye hayuko spiritual. Ana ile dasema aje, like hayuko spiritually strong. Mwenye unatamani na unataka mwenye perform spirituality. Okay, ningependa dem mwenye ako na ambitions. Dem mwenye ataniambia, Devi, tusitumie pesa kununua gari ama kununua vitu, to invest kwa hii biashara tupate pesa zingine. Yeah. Wow, so nice. Haya, tukimalizia quick fire yetu hapo sasa. Favorite color ya Devi ni gani? Red. Hey. Napenda color red kutoka nikuwe mdogo, color red. Yeah. Hadi gari yako itakuwa color red. Itakuwa color red. Wow. Chakula favorite? My favorite food is rice, meat na minji. Minji. That's nice. Nimejua uko na kagari kadogo hapo chini, lakini kuna ile dream car ile unatamani uko nayo? Dodge Challenger. Napenda muscle vehicles. Yes. Utaki hizi vitu zingine zinakaa dudu. That's nice. Kuna msichana anakuwatch pale, anataka kumtia utumwa yako ile shule ilikuwa Nyeri, anatamani kufika penye mfiko, unaweza mwambia aje? Mimi naweza mwambia life hapa sio mwisho. Like life has to continue hadi upitie challenges zinakaaje. Believe in God, trust in God, omba Mungu, kila kitu itakuwa fiti. Juu ukitembea na Mungu anakuongoza na anakufikishanga mbali sana, hadi mali wewe mwenyewe huwezi amini. Yeah. Wow. Na pia ningependa kuachia Bible verse waende wasome from the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. Inasema ni kuhusu transformation, like
tusitransform tu ndo tutransform. Tutransform ndo tufurahishe Mungu. Tusitransform ndo tufurahishe binadamu. Naje watu wangu, naitwa Anto. Mimi nafanya kazi Mwangaza Inspiration. Mimi ni director and still I work as a sound technician here. Najua Devi ama Kanero Mangwela. Hiyo ndo jina namjua. Mimi kuniambia jina Devi siwezi mjua. Devi is a good guy and also yes, anapenda kukula actually. Ukiweza mpata hapa usiku tukiwa naye tukitafuta mandazi. Buda anadembua. And also usiwahi penda kupata naye on the wrong, of course. Lazima apenda kwa kazi yake kwa perfect, usiwahi mkosea. And he's a good guy actually. Tunampenda na tunamcelebrate leo. He's a good guy, he's a good person. Nimemjua, tulikuwa tunaenda naye high school. Tulikuwa tunapelekwa na mzai wake hadi chuo. Yeah, I love him and he's my bro. Salamu alaikum guys, Marsha hapa. Leo tuna celebrate Devi because yeye anakuanga mtu mpoa, yeye kuja on time, plus yeye pia sometimes yeye ni guide. For instance, nikiwa mgeni yeye alikuwa anani guide, ananiambia huku niende kule. So yeah, Devi, we celebrate you not only today but also kila siku. So big up Devi, congratulations and to more years of happiness. Kwa majina ni Odhiambo Michael Wanditi. Nafanya kamera Mwangaza / Heo TV. Siku ya leo tuna celebrate David Mwiti ndani ya Life Garage na Miho. David Mwiti ni kijana mzuri sana na anapenda kukula mandazi. Hiyo najua vizuri, lakini saa nyingine labda anafunga kidogo kidogo. Tunamshukuru sana. Anafanya kazi mzuri directing, yani boss wetu ndani ya show ya Miho na Kenyanized. Tulikuwa na Sunday school, tulikuwa tunafunzwa na Miho, ni mwalimu mzuri sana. Sasa tuko na ndevu, sisi ni watu wakubwa. Naitwa Paul Christian Mukozo maisha yangu. Nafanya kazi Mwangaza TV behind the scene kama technical department ya technical. Na celebrate David Mwiti, kijana ambaye kujituma na kijana ambaye ni humble. Kwa neema ya Mungu zile wakatumia kufanya naye kazi behind the scene. Mtu anapenda challenge, anapenda honor, sababu honor kuna vitu lazima ndio attain ama receive. They can only be transferred by honor pia. So na respect the grace ambayo ina grow kwa maisha yake, ambayo anajua siri ya kuhona. Na anapenda watu sana. Vitu nyingi hizo ndio nitamtumia kwa WhatsApp. See you soon David. Nakutumia message yote ni list kubwa sana. Thank you. So today celebrate Devi because first of all he's my blood brother. Mzaliwa na yeye, we share the same mom. Alafu Devi yeye ni ndugu yangu mkubwa. Alafu Devi kwanza anapenda Mungu. Mtu anapenda Mungu, ameokoka. Based on we come from a Christian family. Ameokoka kwanza, alafu Devi yeye ndio kwanza games, he loves gaming. So most of the time kama kwa job napenda tu what keeps him busy with games. Alafu napenda pia magari zile race cars, magari ndogo za race. Yeah, that's why I celebrate David. He's my big brother, he mentors me, he's my protector na nichunganga tangu kupiga kidogo, then he just gives me advice. Yeah. Oh yes. Mimi ni Devi, ama ukipenda director Devi, ama Daudi mwana wa Yese. Hii ni Life Garage, celebrate me now na Mihona Kenyanized.